Доброго вечерочка всем, кто подключился, ребят. Всем здравствуйте, всем добро пожаловать. Всех с наступившим 2024 годом. Ура! Мы дожили до этого момента, мы молодцы. Надеюсь, что до 2025 года тоже как-нибудь протянем. Привет, просто Роман. С наступившим тебя еще раз, дружище. Добро пожаловать. Так, ну что, погнали дальше спасать галактику. Это же наша повседневность. Просто мы каждый день, что каждую пятницу я не в говно, а спасаю галактику. Ну, я такой. Всем приятного просмотра. Устраивайтесь поудобнее. И мы не начинаем, но продолжаем. Так, я же в каком-то... Я в DLC, которое я не то чтобы очень хотел проходить, но оно началось без моего предупреждения, без моего согласия, вернее, без предупреждения, максимально резко началось DLC и не дает мне из него выйти, к сожалению. Всех с Новым годом. Да, просто Роман, поздравляю всех с Новым годом. Всем, ребята, всех с Новым годом, да. Поговорить с членами команды, да, поговорить. Ну, давай поговорим. Так, гору дядин отыскать единственный важный рецепт, это она. Согласен. Согласен. Ты уже не ревнуешь? Все хорошо? Okay, later, when this is over and everything is settled, we are gonna talk about this bait thing. Bait thing. Nothing beats having a Krogan bodyguard, huh? I had a buddy like that once. No, not so much a buddy, really. More of a prisoner who helped us. It's a long story, man. Anyway, Brooke, she's kind of cute. Think she's on the market? Thinks she's on the market. Думаешь, она на рынке? Еще, типа, она продается, что ли? Рыб? Мы потеряли рыб. Они должны за это ответить. А я должен со всеми поговорить, интересно? Или только с отдельными? А Брукс, это вот это она, да? It's faster if you make a template. I think maybe you get shot too much. Да уж. Типа, очень много стреляли. I've made some progress. Would you like me to call the meeting? Ну, давай. Do it. We have a lead. I called in some favors to run a trace on the gun. It led me to a casino owner named Elijah Khan. He's been suspected of using his profits to smuggle weapons onto the Citadel. Immediately after the attempt on Shepard's life, Khan made an interesting call. I'm cutting you off. I'm returning your down payment now. What's the problem? Turn on a vid screen. When I sell a gun, I don't want it showing up on the nightly news. You won't be linked to me. Save it. Our association is terminated. And if you even think of coming after me, I've got info on you ready for prime time. So you ponder that. Короче, сейчас будем искать Хана и пытаться забрать у него компромат. Что это за наемника мы видели? They're a private military corporation called Cat-6. As most of you know, Cat-6 is an alliance nickname for dishonorable discharges. Many have criminal records, histories of steroid abuse, and other charming features. No doubt hired by the thief, not by Khan. That phone call was pretty damning stuff. How'd you get it? It involved the weapons biometric data, Solarian intelligence, and a Hanar prostitute with camera Ханарская проститутка с имплантированной что? No, but the truth is boring. На шутки изволит шутить. Ничего себе, Ляра. Ладно, ладно. Может быть, я зря с тобой порвал. Khan didn't sound friendly to whoever that voice was. Maybe he'd pass on that info to us. That would take some extremely smooth talking. If he sees you, he'll probably assume you're looking for revenge. The casino has a panic room. Chances are he'll have gone to ground there. Edie can give us programs to hack the door, but the cameras and guards complicate things. Yeah. Khan could disappear, or worse. If his guards ever open fire, normal people could get hit. Like I did. She's right. We can't risk spooking him. Архонтекс, у нас там арена идет. Если ты тут, пожалуйста, сражайся. This evening the casino will be hosting a charity event to assist war refugees. Purchase some tickets, Glyph. Then call up a layout of the building. Score. So, how close can you get? You don't usually put a back door in a panic room.
This air shaft bypasses the security gate and ends up in storage. From there, the Pentagon's door camera can be disabled. Too convenient. There's gonna be alarms all over that shaft. I believe I have some countermeasures that may help. I'll know more once we're inside. Who will go in this shaft? They need to be small in size. Yeah, that's not me. Too many snacks of roast Varan leg. My presence in the casino would arouse suspicion. Mechs are not allowed, since they can have cheating software. What you need is somebody trained in zero emissions tech. No electronics, no metal, just undetectable polymers. We had a course back at Op End, disabling a bomb with these little tweezers. See, the bomb was filled with shaving cream. All right, you're in. What? No. What? Она не напрашивалась на самом You've деле. all got too much tech. But I managed to get shot just coming to talk to you. Now I'm supposed to hack my way into a safe room? Ну, вы не будете We'll be одна? backing you up. The second you hit something you can't handle, we'll cover you. If that's settled, it looks like there's one last hurdle to Деваха get us вообще на это не inside. рассчитывала, судя по ее выражению лица. Black tie required. Так, значит, Брукс идет 100%. Значит, надо кого-то еще взять. Сузи, ну никак не пойдет. Значит, Ляра? Ляра, ты пойдешь, наверное. Я хз, кто еще пойдет в костюме? Костюмчик. Блин, это стелс-миссия, про которую ты говорил, да, Ром? Да, не хотелось бы, конечно. Ну да ладно. Why, Shepard, formal wear suits you. If anyone looks at this group tonight, I don't think it's me they'll be lingering on. Well, hopefully you mean her. Ideally, nobody lingers on me at all. Поэтому ты надела такое платье, да, I'll get to the ventilation shaft. подруга? Wish me luck. Вообще не притягиваешь взгляды. Абсолютно. Khan has a lot of surveillance set up. I'd mingle with the guests if you want to look normal. Okay, Liara. Time to meet the riffraff. Риф-реф. Руф. Что он такое сказал вообще? На каком языке? Надо поболтать с кем-нибудь. Little talk, small talk, вернее, small talk, да? Блин, я сейчас так пообщаюсь, что мы начнем новую войну какую-нибудь, смотрите. Come on, Tiger Bite, bring it home. You got a lot riding on him? He's my boy. Picked him up at a shelter. Whoever let him go had no eye for racers. He can outrun anything he can't outfight, and outfight anything he can't outrun. What are the odds on it? Enough to pay for my kids' tuition. Неплохо заработать на скачках на плату обучения детям. Так-то, ну, говорить с охранником. Блин, если я к тебе поднимусь, я же спалюсь? Нет? Разве нас не заподозрят в чем-то странном, что ты стоишь с этим прибором? Okay, right. Just like we thought. There's an alarm on the grate. We'll have to bypass it. Use this. It's a resonance emitter lens. It should let you see security grids and wiring. Good. I'll follow the wiring to a junction box, splice it, and disable the alarm. Yeah. Fingers crossed. Она неплохо выглядит, кстати, с распущенными волосами. Она тогда была в этой кепке и с хвостиком. I see a junction in the wall, but there's a camera watching it. Shepard, I'm sending a hack to your Omni tool. It will fool the camera, but it'll self-delete after a few seconds. Got it. Ой. Сейчас, секунду. Демюрк, здорово. Привет. Извините. The splice is in. Так, вроде все сделали. С Новым годом тебя, Демюрк, тоже. Притворись, говорит обычно. Вообще, мне кажется, Шепард, которого в целом знает вся галактика, не то что просто там какая-то планета, вся галактика его знает. Вот тяжело ему, наверное, быть обычным.
Nothing Мне too так crazy. кажется. I want to be able to walk a straight line. Thessian Temple coming up. Прекратить смешивание. Я что, бармен? Not all of them. Mr. Khan had us put out some gelatin shots earlier. Also a sorry. They kick like a shotgun. Так, все чисто. Что с кем-нибудь можно еще поговорить? С кем тут начать еще смешивание? Звучит так, как будто бы я могу кого-то тут немножко сделать беременной. Drinks are complimentary tonight, sir. Evening. What's popular tonight? Well, some adventurous souls are trying the mind fish. Гипнорыбу? Like to do instead of alcohol. А, вместо алкоголя. I guess since they're mostly water, the dehydration would be bad. Right. So there's this fish with hallucinogenic skin oil. Gets Henar buzzed right up. What happens if humans eat it? Way more potent. And it releases into our system slowly. Best to clear your schedule for the entire weekend. А, все, на выходные, короче, лучше ничего не планировать. Отличный план. Отлично. О, можно танцевать. Е-бой. Е-бой. Шепард отжигает. Шепард на стиле. Шепард в костюме. Шепард танцует. У Шепарда все замечательно. А у вас, народ, как у вас начался год? У вас все замечательно? Так, ну я думаю, что можно прекратить смешивание. Мне же смешиваться нужно не обязательно на втором этаже. Там, по-моему, был вариант... What? There's a guard right below me. Excuse me. I think I saw someone doing drugs in the men's room. I see. Were you able to identify the substance used? Red sand. Dispatch, we've got a sand tripper in the bathrooms. Have they tried to compromise the games biotically? Unknown at this time. Moving to confront. Send backup. We're taking care of it, sir. Appreciate the help. You have a good night now. You're clear, Brooks. Thanks, Commander. I'll see if I can get to the panic room. And I'll get back to blending in. Slow and steady. We'll get to Khan. Давайте пообщаемся у стола. Варенские бега. Руководство по игре. Выберите одного из 4 доступных варенов и сделайте ставку. Если выбранный варен выигрывает в забеге, вы получаете выплату, размер которой зависит от изначальных шансов этого варена на победу. Варен с меньшим шансом на победу принесет вам больше куш. Ну и хрен его знает. А кто? Как я должен угадать? 8 к 1. 2 к 1, 4 к 1, 1 к 1. Ну, понятно, что 8 к 1. Ой, что я выбрал? А, оно вот такой вот... Вот такой вот... Ну, как-то это... Ну, фу. Ну, типа, шансов не было особо. Можно, ну, отойти? Можно больше не тратить деньги, пожалуйста? А то что-то как-то я чувствую с такими ставками я... Голографические варны. Я думал, настоящие будут. Здорово. So, to sum up, tomorrow starts with the Help a Dream Foundation, then it's blood drive, refugee camp, and hospital tour. Sounds like you turned pro. I try. Ms. Rios believes we have an obligation to the less fortunate. Of course. So how are you liking the party so far? There's a party? А тут вечеринка? Обломала меня. Говорю, как вам вечеринка? А тут что, вечеринка? Мне нужно убрать охранника, я так подозреваю, в какой-то момент будет. Evening, officer. Sir. Что он сканирует? Стол. Угроза, наблюдение. Все чисто. Talk to me, Brooks. I've got a pressure pad and an obstruction detector. Привет, Торшик. I can't disable them from here. Okay, Edie, I need a tech solution. Здорово, Кава. Brooks, stay put. Всем здорово, We'll find ребят. some junctions and take down the sensors. Okay.
Отключить пару сенсоров. Только пару. Парочки хватит. Надо только понять, где они находятся, эти сенсоры. Сенсоры. Понимать бы, о чем идет речь. Вот я стоял вот здесь вот. И мне нужно отключить... Покажите мне эти... Отключить пару сенсоров. О каких сенсорах речь идет? I'm at a junction. There's a camera and a guard. I'll just be here, trying not to cough. Brooks, try it now. Checking the pressure pad. No alarms. Looks good. Follow the red wiring. Follow the red wiring. Так, follow the red wiring. Угу. I heard your advice is so good at psychic. So what's gonna happen to me in the next few minutes? Disappointment. Oh. Hey. Commander Shepard, I thought I might find someone dangerous at this soiree. I'm Shaira. Yes, the famous Asari consort. I know who you are. No, you have heard of me. That is something entirely different. Point taken. There's a junction by the roulette wheels, but it's in plain view of two guards. But you can do something, right? Because my legs are maybe sort of starting to fall asleep a little. Hang in there. We've got this. Так, он постоянно на меня поворачивается. I can distract him. Tell me when. Угу. Так, сейчас ждем, когда второй отойдет. Он только что ходил, гулял, сейчас он идет. I saw a pickpocket working the crowd upstairs. Just a second, ma'am. I'll contact the surveillance desk. Я вроде успел. Угу. Нормально. Be careful, Brooks. Brooks? Oh, son of a... Hey, Commander. What? What happened? Infrared laser hooked up to a silent alarm. I didn't get it in time. Блин, сигнализация сработала. Call the responding guard to say it was a false alarm, but you must stall him before he reaches Brooks. Так. Уи! Бежим. 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 Hey! Just calm down. I'm trying to do 3 different things here. Сразу 3 не стоит. Sir, we checked out the alarm in storage. It's nothing. Minor accident. Find out who tripped it and get them in my office by end of shift. Now you. What'd you need? I'm sorry, are you with security? I thought you were a friend of mine. You've got the same suit. You. Enjoy your evening. Ну, приятного вечера, говорит. Отлично. Thanks, Commander. I'll see if I can get to the panic room. Она как-то очень долго ползет туда, по-моему. Здрасте. Hi, Elspeth Moraine. I'm running for Zakara Ward City Council. Are you a citizen here? I've had bad experiences with politicians. Да, я их взорвал на корабле всех. That's why I'm running. I got sick of leaders with ties to terra firma or Cerberus or worse. Oh? А он со всеми сразу, да? Refugee facilities. It needs security, it needs jobs, it needs everything. And hopefully, with a friend like Elijah Khan backing me, I can make it happen. Элайджа Кан, про которого мы только что слушали, который контрабандист, который продает ворованное добро очень сомнительным людям, да? Да, с ним точно все будет хорошо. Что-то я не подожди, я не хочу играть. Нет! Нет! Фух. Это же казино, я же 100% проиграю.
Ту-ту-ту. Так, ну с этой теткой я уже общался. С кем я тут еще не общался? С тобой не общался. Здорово. Enjoying the party? Like adrenaline in my heart. They're gonna have a fire breather on the bar. Огнеглотатель? А там фейерверки? Fireworks even burn in a vacuum? Ничего It worked at себе. New Year's. Whatever they did, it looked freaking nuclear. Фрикин нуклеар? Нуклеар в смысле как нуклеар бомб? Okay, so now I think you just need to get to me. I'm on the other side of the security gate. Right. Have you bypassed the camera back there? Well, I got my side. Yours is still on, though. We need to finish this before someone comes by. Hang tight. I'll get to you. Follow the yellow wiring. Угу. Нам нужно отключить, получается... О, Гарус? Interesting. You're not mingling and you're not betting. What's your game? The name's Roland Quorn. The game, Commander Shepard, is hearts and minds. Care to elaborate? Most people in this casino are here for a good cause. Others are just here to be seen. Phonies, if you will. Ну, типа как на голую вечеринку. Пришли, чтобы их заметили. Тогда их заметили, что теперь развидеть не могут. Not myself need it. So, the honorable thing to do is part them from this money. So you're a con man? Con men leave their marks angry. Con artists leave them smiling. Я обворовываю их так, что они... I can't get the security gate to open from here. The junction must be on your side. The camera saw me. Okay, no problem. Maybe if you mingle and look casual? I'm debating whether I should report you to security. Oh, I like a good debate. Would you be so smug if I got you thrown out of here? Possibly. I'd like to see you explain my wicked Смотрелось бомбически. Думаю, дословно смотрелось чертовски атомно. Ну, я понимаю, да. Я понимаю суть смысла. Просто я имею в виду, что сами по себе обороты... Ну, типа, как думаешь, она типа не занята, да? You think she's still on market? Типа, девушка на рынке, типа, still on market, то есть она все еще как бы продается, то есть все еще свободно, понял? Ну, такие обороты забавные. You look hungry. They have vat-grown swordfish in the restaurant. Shall I save you То есть, a ну, bite? мы бы так не сказали, понимаешь? То есть мы бы не сказали, а девушка еще продается, да? А она, получается, раздупляется через какое-то время, камера, да? То есть я должен успеть... Those cufflinks. Is that design inspired by late period Inusanan artwork? The attention to detail is remarkable. I guess. Ой. Suspicious activity. My floor. A guard spotted me. So is Khan part of your Ты game недооценивай. Может, и сказали бы. I simply sheer. Ну, я, ну, не хотелось бы думать, чтобы так сказали. То есть, мне нужно каким-то образом быстро отвлечь этого чувака, взломать здесь, а потом каким-то очень быстрым образом взломать вот здесь. А, ну в целом я успел. Все, я чертовски хорош просто. Я чертовски хорош. Khan, I'm not here to threaten you. We need to talk. А он уже не очень-то живой, судя по всему. What the hell? I see this conversation will be strictly one-sided. Да, совершенно односторонне. There's a deletion order on the terminal. Damn it. Everything's been wiped. I don't know if it was him or the killer or... When I tripped that alarm, did I screw this up? What are you looking for? Mistakes. Какие-то квадраты просто. Что за... Whoever it was had to do this fast. They wiped the terminal, but not the comm. Oh, so we can take the comm back to the safe house to scan it, or... А теперь мы там, кстати... Guess again. You.
I see you've recovered from flopping on the floor like a fish. You'll need to do better than that. The last guy that trash-talked me was a few kilometers taller than you. Brave. I thought as much, but it won't matter. You have nothing. All you can do is wait for the hammer to fall. Why do this? What did I do to you? I'm gonna take everything you have and everything you are. Damn it. Sorry, Commander. There wasn't enough time to trace the call. We're not finished. Pull out the data drives. The ones that got wiped? You think we can find something? With Edie, anything's possible. The sooner we get them to her, the sooner we can track down this threat. Я имел в виду, я хотел сказать, что они там наследили, они там пальчиками все потрогали. Теперь он лежит там мертвый чувак и куча Thank you, Shepard. That was fun. Well, not отпечатков so пальцев much for the Шепарда. host. It wasn't a total loss. Brooks, work with Edie to see if there's anything useful on those drives. Here's hoping. I'll let you know what we find, Commander. Так, поговорить с членами отряда опять. I am glad to see my physical proximity was not necessary to the success of the mission, Shepard. Let's see what you find before we call it a win. Он не будет с ней вообще говорить нельзя. Ладно. Ну, то есть я должен просто чисто технически пробежаться по базаре, да, с ними? I look pretty damn good in a fancy dress, Commander. I'm gonna need an occasion to wear it. I'll see what I can do. Ладно, я тебя понял. I could go for some food while we wait. Too bad you shot the hell out of the best sushi place in the Citadel, huh? A glamorous mission, but not our most successful. At least we didn't come away empty-handed. Ну, учитывая, что Брукс вообще не собиралась этого делать, и ее к этому не готовили, и она вообще была в шоке от того, что ей придется что-то делать, то я считаю, что операция прошла максимально гладко, насколько она могла пройти. Hello, Shepard. Hello. Commander, Edie and I have been analyzing those drives. I think we found something if you're ready. Ну, давай. Let's hear it. Though the Жди data's напалмом. root structure was erased, the logic integrity remains viable. Edie has an incredible talent for this stuff. I know she's an AI, but even still. We found an encrypted communication from a few days ago. Just need another minute to crack it. A whole minute? Edie here could shave that down to 5 seconds. I thought it best to allow Staff Analyst Brooks a chance to improve her decryption skills. Привет, Жека. С Новым годом тебя также. Like she needs it. You're the crew of the Normandy. You're legends to the rest of the Alliance. Какого рода легенда? Legends can be good or bad. Which are we? You're the kind that people look up to. The kind they owe their lives to. But how come everyone's always shooting at us? Ну, да, действительно, Well, что you в нас know, все the bigger the стреляют. target, the bigger the target. You trying to say I've gained weight? Trying. I thought I kind of succeeded in a right over the Krogan's head sort of way. And the camaraderie, the friendship. I think that's your secret weapon. Боже, что у тебя с головой? Верни ее на место, пожалуйста. Ее что-то так перекосило, как будто бы она сломалась. It's all just part of the job. Wait. Job? You mean the rest of you are getting paid for this? Here we go. Подожди, работа? Вам что, платят? Those mercs who were after you, they bought a lot of weapons. Like, big ones. Max? What do they need that kind of firepower for? It appears this drone is preparing to rebel. I have just monitored the Commander's Spectre access code in use at the Citadel archives. Punch it up. The archives are going into emergency lockdown. Whoever's hacking your records is there right now. What do we know about the place? Council keeps sensitive historical information there. Real hush-hush. Even my old CSEC clearance never got me in. Then we'll find our own way in. Gear up and let's... Ты кто? Нормально у меня в доме? What's with the Volas? Oh, pizza delivery guy. I got the munchies. Double pepperoni. These archives are huge. You'll have a lot of ground to cover. Shame you can't bring everyone. Who says we can't? All hands on deck for this one. Hell yeah. But, who gets to take point with you? Who's going to pay the bill?
Дабл пепперони. Волос вообще молодец, просто такой внезапный, такой просто пришел. Здрасте, говорит, а я теперь тут как бы вот, я вам принес. У тебя есть конфетка из этих пакетов. Я тебе Да, я заметил, спасибо. После работы, если ты много работать, я тебе обязательно, да, можешь обязательно съесть. Хорошо, подкрепиться, я понял, да. А сейчас можешь вот внутри жвачка. Понял. Конфет. Извините. Так, Явик, идем. И Рекс. Тут засиделся он что-то дома. Рекс, фас. Рассказал мне малой просто, что я могу сделать. Вот. Так, зажигательные патроны, ударная волна, притяжение, криопатроны. Так, ну я качал зажигательные. Дополнительный урон здоровью. С эффективностью в 50%. Эффект воздействия умений на боеприпасы распространяется на других членов. Так, давай урон просто повысим и все. Дальше, что у нас есть? На 30% увеличивать запас боеприпасов. На 25% больше урона попадаем в голову. Давай больше припасов просто будет. Повышает здоровье, усиливает повреждение брони. Периодически выпускает взрывчатый заряд, поджигающий врагов в радиусе 2,5 метра на 125. Ну, вот это вот надо будет еще подкачать. Да, это будет прикольно. Так, ну тут авто едут. Не знаю, чему качать, пускай сам распределяет. Ну, вроде так. Пойдет пока что. Там дальше разберем. The facility is located below the wards. Maybe a direct breach for maximum surprise? I like it. Sounds like you're learning the ropes. Hell, hang out with us long enough and you'll learn ropes, knives, bombs, thresher maws. Я так понимаю, что это Брук, скорее всего, попадет в нашу команду, да, в какой-то момент? I heard that. The archives are somewhere below us. О, она уже в костюмчике в нормальном таком. Not really. Всех ребят с наступившим Новым годом. Всем добро пожаловать, всем приятного просмотра. See you at the party, princesses. Какая винтовка? Я хожу с пистолетом. Not this again. Ambush! Scatter and take cover. In the old days, we had at least 5 minutes before our mission went south. Ну? А почему я не могу туда подлететь? Странная какая-то фигня, то есть они там стоят наверху, а я наверх туда к ним подняться не могу, да? Куда он делся? That's enough! Drop your weapons, or this won't end well for her. You bastard! All right. О, серьезно, Шепард? Whatever you think you're getting away with, there's nowhere you can run, nowhere you can hide, where we can't find you. Hide? Why? I'm Commander Shepard. I never hide. Какого художника здесь происходит? So that's how it's gonna be. Вот так вот, значит, да? Как пафосно приземлился. Я так не делаю. Пельмешки, приятного аппетита тебе, Торшку. Приятного тебе.
Who are you? You weren't the only Shepard that Cerberus brought back to life. But at least one of us will finally do something with it. Как это может быть? Where did you come from? The same DNA as you. A clone. Cerberus spared no expense resurrecting you. With me, I was created for spare parts, in case you needed another arm, or a heart, or a lung. Where have you been this whole time? In a coma, until I woke up 6 months ago. While you were in a jail cell on Earth. Здорово, Ричи, с новеньким тебя тоже. Привет, привет. Amazing what a person can do with enough neural implants. If you're really me, then we're on the same team. We're not even in the same league. Did the elusive man send you? No. He abandoned me when he had what he wanted. You. Then why do you want to kill us? Because I don't have his memories. I'd never fool my supposed friends. The ones who abandoned their duty to join the cult of Shepard. Like you, Prothean. How many of your own men did you crawl over to make sure you survived? You are just a pale imitation of the real thing. I'm the real thing perfected. I'm you without the wear and tear, Shepard. The doubts, failures. I'm the lone wolf you were always meant to be. Without the emotional baggage holding me back. No one will ever believe you're Shepard. They will when I'm flying his ship. This is Shepard. Initiate Normandy lockdown. Transmitting command codes now. Good idea. Too bad the signal was blocked. Trainer, this is Shepard. Prep the Normandy for emergency departure. We're leaving. I'm setting the command codes now. Acknowledged. We'll get underway. It'll be a cold day in hell before someone steals my ship. It's not stealing if I'm you. Execute them. The cult of Shepard ends today. Вот же мудак. Oh, you son of a bitch. Get closer. We still got everyone? We're on the balcony. I'm okay too. Where's everyone else? Other side. High ground with a sniper rifle doesn't get any better than this. You mess with Shepard, you mess with me. Так, меня сейчас здесь закатают нахрен. All right, Uncle Ergnot is back in town, and he brought the food. Thought I'd try it out. See what you said had to hurt. Right here, Thor. Orders are to kill the other Shepard's crew. They got a clone now. Who's their Shepard? Wouldn't want to be you, princesses. Блин, второй удар не проходит, к сожалению. А у них вообще как бы должны ломаться щиты, как я понимаю, да? Брони тут... Так, ладно, хорошо. Если у меня есть один клон, это значит, что у меня может быть и второй какой-нибудь клон, правильно? Они же, получается, могут этих клонов наделать сколько им хочется, сколько им нужно, судя по всему. И вот это вот я от каждого клона буду отмахиваться, потом и убивать его? Чё, охренели? Кого они еще стреляют? Где там еще противник? А, вот вижу. Противник стоит немножко в воздухе, а так все хорошо. Where do you think you're going, princess? Это свои стреляют. А, вот он.
He's pushing into the archives. А как? Ну ладно, у нас хотя бы броня разная. И на том спасибо. Team Mako, you're on point. Right. What's a Mako? Something we could use right about now. Я имею в виду, что если бы они еще и в броне были одинаковые, то команде было бы тяжело отличить, кто есть кто из нас, Шепардов. И, возможно, меня бы убили. Ну, такое же было. Не хочешь там и стоять, не навязывай ему свои представления о гравитации токсичным мужлом. Я не... Да, ладно, хорошо. Ты прав. Что я действительно вот это вот... За какие-то законы физики переживаю. Дерьмо. Согласен, Торж. Мушлан. At this point, anything's possible. Like waking up and finding out you have a clone? I don't want to talk about it. Однако, здравствуй, Ламушка, привет. Всем привет, ребят, кто присоединился. Тут, смотри, Торшик и Ламушка, фига себе, тут у нас губ-компания собирается. Так, это свои. Are we gonna find anything in this place? Glyph, Yes, Commander. track the target. Give me updates on its location. What is the nature of the target? He looks like me. Then I have found the target. No, Glyph, it's another me. Now get going. At once, Commander. Блин, молодец. Take him down. I need more time to find the vault. Я до паники добрался, но еще никак не доплыву. А я что-то сейчас вообще не захожу в Старк. Не найду на это время все никак. И не найду, наверное, в ближайшее время, судя по всему. Тут еще хочется как-то добраться до Калиста. В Нормандии возьми Рекса или Ару. На Нормандию Рекса или Ару. Хорошо. Ну я сейчас с Явика бегаю, но возьму, окей, возьму Ляру. Вот. Да, до Калиста Протокол хочется добраться. В Тарков-арену там завезли нормальную отдачу. Можно как будто бы нормально теперь стрелять. Теперь тебя не мотыляет просто по всему экрану. Это довольно удобно. Танчики нужно постримить тоже будет. Кстати, голосование закончилось. По голосованию победили танчики, но проголосовало недостаточное количество людей, поэтому голосование как бы за январскую сессионку не состоялось. Поэтому будем стримить, что есть. Что получится, короче. Вот, так что планов много, желаний много, но еще нужно... I don't want to talk about it. Precisely. So let your clone do it. It appears we can get around them on the Uncle Ergon has a present for you. Team Mako moving in here. Get you on the other side. Наемник — это винтовка с бесконечными патронами? Неплохо. Я имею в виду сами по себе бесконечные патроны. Неплохо. Особенно в условиях, когда тебе приходится постоянно с кем-то воевать, а у патронов есть прям неприятная особенность заканчиваться. Что, как вы понимаете, крайне неприятно. Просто на всех наорал. Вы понимаете, тут на самом деле людей бьет не биотической силой, а силой крика. Просто он кричит. И всех просто бьет ударной волной от голоса. Он просто, ну, и чтобы вы понимали, он наорал на противников, и они умерли. Лиара, блядь, спрячься за чем-нибудь, пожалуйста. Ну, я имею в виду, за укрытие, пожалуйста, зайди за какое-нибудь. Бессмертная Азари тоже мне. Ты поменьше болтай и не погибнешь. That's why I love hanging out with you guys. Why shoot something once when you can shoot it 46 more times?
The other me can't be far. Keep up the pressure and we'll try to surround him. Let's move. Что тут за странный какой-то? Year 2157 CE. First contact war. Period interrogation. Vault. Think about all the history stored in this place. Must stretch back thousands of years. Also known as a nap. I'm glad I slept through it all. I just wonder what the other me is looking for in here. Воспоминания, наверное, твои. Audio follows. Someone can try. Не хотите ли немножко биотического кулака в лицо? А зажигательных снарядов в лицо не хотите ли? Да на самом деле не важно, хотите или нет, я все равно их отправлю вам. Вы главное получите и распишитесь. Это свои? Где? Кто? А, во, вижу. Ой, ты вышла. Ну, стоим, бам. Все. Это я понимаю. Эффективность. Телепортнулся, всех убил. Все лежат мертвые. А что, патронов? А, патронов у меня достаточно. Ладно. Блин, а я так понимаю, что меня должны будут опознать и определить, потому что я купил или подарил зубную щетку, а я не купил и не подарил зубную щетку. То есть я погибну из-за своего клона, потому что я не купил зубную щетку. Кем он... А, вот, вижу. Это будет очень обидно, если это будет так. Attention, enemy drone. Additionally, the term floating butler does not encompass all of my primary functions. One day, I too hope Не попадаю. Нет, не за это, ну слава богу. А можно его чем-нибудь бахнуть, пожалуйста? О, спасибо. Так, во-первых, ты давай до свидания. Во-вторых, вот этому чуваку нужно настрелять в щелочку просто. Сейчас я отрегеню немножко. А, у него гранаты закончились. Ну попадай! О, спасибо. Господи, как много пришлось стрелять-то в него, а? А, то есть он помимо того, что искал цель, он еще и успел архивы посчитать. Понятно. Stupid machine. Рекс, не ругайся, он делает все, что может. Он просто не очень понимает критичность. Ух ты, ёб твою мать. А у меня закончились патроны. Прикиньте, как не вовремя, да? Прикиньте, как не вовремя. Я имею в виду, снаряды закончились не вовремя. Ох, как же он мне по мордасам-то дал, а? А Рекс, судя по всему, бессмертный, да? Так, ну чё, где патроны? Пенициллин вижу.
Так, он сейчас взорвется, правильно? Да, взорвался, конечно. Естественно. Ой. Так, мне бы найти бы все-таки патрончики. Может быть, тут где-нибудь лежат, завалялись. А, я все-таки у меня патроны появились. Вот патроны. Вот патроны. То, что нужно. То, что доктор. Надо, кстати, сохраниться. То я сейчас где-нибудь сдохну ненароком. Вот сейчас чуть было не отъехал. Commander, a large contingent of soldiers calling themselves Razor Squad is just ahead. They wish to inflict bodily harm on you. Also, I discovered an L-Core mating token. Where do you think you're going, Processor? Fascinating. Ты отвлекаешься, машина. Ой, Кроган. Ай-яй-яй-яй-яй, как больно. Ай-яй-яй, как больно. Ай-яй-яй. Attention, enemy soldiers. Your life expectancy is now 14 seconds. Now who's the dead one? Да блин. Как же много приходится в него стрелять. Так, мы сначала разберемся тут с этими ребятками, а потом воскресим, кого мы там потеряли. И тут просто слишком много. Да, блядь, Шепард, что ты творишь? Бешеная ты собака, господи. Вот невозможно с этим Шепардом хоть как-то, хоть немножко, хоть что-то делать. Понимаете? Я ему говорю, выскочил, дал по щам и спрятался. Он выскочил и оставил жопу свою на прострел. Хотя, может быть, это его просто тайные фантазии. Он такой, я выпрыгну и не буду прятаться, чтобы мне прострелили жопку. Вот есть такие ощущения, что это прям его пожелание. Он спас всех, только что валялся, короче, в этом самом при смерти, такой, я всех спас, говорит. Господи, Рекс, тебе, конечно, наглости не занимать. Commander, the other you wishes to pass on a message. Shepard, save yourself the trouble. Once I have what I came here for, you won't matter anymore. Now go, drone. Deliver it. The next person who says that is fired. Army. Цель где-то вверху. Мне нужно как-то подняться наверх. It appears the other commander has a bad temper. Collateral damage does not concern him. Below Gear J recruitment. Below Gear J, you are accused of using 30 civilians as bait to flush out and assassinate your target. Мне нужно каким-то образом попасть наверх. Вот я что-то пока что не вижу. Каким именно?
scientists perished. I would like to have discussed the Alcor mating totem with them. Early religious artifact, Vault E28. Проход наверх, проход наверх. Игра, мать твою, ну подскажи, куда идти-то? Тут что ли проход? Да. Видимо тут. Hammerhead, do you copy? There, Team Mako. We'll try to clear a path, Commander. Hammerhead's gone ahead. Да в смысле вы убежали? Тут вот враги, куда вы побежали? Да он игнорит, короче, вообще мои приемы все. We've got the clone in our sight, Shepard. Moving in. That was the last one. Отлично. Мне нравится, что когда ты добиваешь последнего, у тебя открывается дверь. Это же так обычно и бывает. Team Mako, we're coming up behind. What's your status? Mako, where are you? Commander, do you copy? What's your status? The other U is jamming our radios. Hammerhead and Mako are trying to get ahead and cut him off. But I've been hit and need help. Please, hurry. Господи, это Брукс постоянно так паникует. Ну, на первый раз, я понимаю. Она еще не готова просто, она еще не привыкла к тому, что у нас происходит обычно в команде. Brooks, the vault sealed us in. Is there an override? I don't see one. Cortez? Brooks? Do you read me? Is anyone on this frequency? The short answer is no. They're not. Шепард, это было очень предсказуемо. The longer answer involves your friends trapped in Iridium vaults and forgotten for, well, forever. Others know about this. About you. The Alliance will stop you. What do you think, Staff Analyst Brooks? Will the Alliance stop us? I wouldn't know. I don't actually work for them. How typical of primitives. Fair warning. Nobody who's betrayed us has ever survived. And yet they keep trying. Серьезно, Брукс нас предала? And yeah, you were. Just a bit. But clever doesn't beat a bull. Абен Алирак, спасибо большое. Thank you, man. And yeah, maybe I am trapped in here. But don't get comfortable. Because that bullseye on your back is getting bigger by the second. That sounds very dramatic. And if someone like, say, Commander Shepard made the threat, I'd be worried. But you're not Shepard. Not anymore. You had Miranda. I have her. Mine has more bite. It was fun while it lasted. Она из Сербера. Понятно. What are you doing? Setting things right. Remember this? You were the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Except somewhere along the way, you forgot about your entire species. You've saved more alien lives than you have human. I don't care what species they are. Every life counts. But maybe a clone wouldn't understand that. You know the one thing they can't duplicate? Our handprint. Life gives it its shape, not DNA. Which is a problem. Computer, update Council records. Subject, Shepard. Human Spectre. Accessing record. Please input new data. А почему ему дали доступ? Biometric identifier updated. Good day, Commander Shepard.
То Now, if есть, you'll excuse me, the Normandy needs я its мог captain. бы тоже подойти, нажать, So, стал бы командором Шепардом? Чудно, I чудно. should go. Farewell, Commander. I guess this is where legends go to die. Так, ну что я хочу сказать? Ну неприятненько как-то получается. Refresh my memory. Didn't we used to win these things back in the old days? He said, I should go. Do I sound like that? As long as I've known you, yeah. Да. I am more concerned with the impregnable vault we've been sealed inside. Once was enough for me. Серьезно это How come говорю? nobody told me this before? I'm open to feedback here. Well, I thought all humans said it like some weird Earth custom or something. It is doubtful we have much air left. An hour at most. Maybe it's, I should go. I should go. I should go. Commander, why aren't you more concerned about this? Hmm? Oh, Glyph, you still out there? Yes, Commander. Unlock this damn thing and go find the others. No one steals my shit. Not even me. Not even me. Блин, ну так-то оно некрасиво сейчас вот получилось. И я думаю, что я должен наказать его по всей строгости своего шепардовского закона, да? Уничтожить, я думаю, разложить на атомы. А, лучше не, разложить на бабочек. Это моя фишка. Раскладывать людей на бабочек. I've got room for Shepard +2, and figured out fast because the other Shepard is stealing my ship. Ну, Брукс, ну, сучка. А я думал, мы ее в команду возьмем. А она, оказывается, вот это вот, до того уже. Ах, ну это придется... Придется с ними что-то делать. С этими ребятами. Я имею в виду с Бруксом и тем Шепард. Я думал, мы подружимся. У меня будет брат! Братюня! What? I had hoped to come along. I know what you mean. I never seem to get picked. Joker will come back for you. I promise. Меня никогда никуда не берут. Явик, ну слушай, ну Эшли я действительно динамлю часто. Она у меня не столько как боец, сколько как украшение команды, поэтому я ее и не хочу на опасные какие-нибудь брать. Она уже один раз получила по лицу. Вот я буквально, ну, пошел проверить, что как, а она получила по лицу. Прикиньте, как обидно было. Дополнительный урон здоровью, дополнительный урон броне. Или больше АОЕ. Давайте урон здоровья, урон броню. Хрен с ним, пускай будет так. Хрен с ним. Что там, притяжение? Я не пользуюсь притяжением. Да? Выбить почву из-под ног беспомощного врага. Если он беспомощный, зачем ему выбивать почву из-под ног? Что за издевательство над беспомощными? Как вы считаете? Это ж некрасиво. Я так думаю. This is why I hate Shorely. I swear you parked the ship for 5 minutes. Can you contact Citadel Flight Control and get them to deny the departure request? Tried. All the comm lines in the area are jammed. Probably to make it easier for them to steal my ship. We'll stop them. What happens if we lose the Normandy? Couldn't we go to the council and prove who you are? No. Вряд ли. Change the logs to make his biometrics the official ones. Печально We can't вообще. prove anything. Yes, that. Can we all just agree that it'd be easier to not let Shepard's evil clone steal the Normandy? Да, я согласен. Don't worry. You'll get your ship back. We'd better. I just got the seat broken in how I like it. Okay, Citadel systems are targeting the car. Any closer and they open fire. Get back and pick up the others. ASAP. Right, they can't have gotten far. Unless they called a cab or something. Ну, поехали. Good. I needed to kill something. Kill something? Ладно. Опа-па-па-па! Тут сейчас рванет все. Как я вовремя смылся. Здорово, Ярослав, привет. Откуда он?
А у меня включены обычные патроны. Всем привет, ребят, кто присоединился. Всем хорошего вечерочка. Приятного просмотра. У нас здесь идет ожесточенная война, как вы понимаете. Сербер тут конец охамел. Ворует у меня корабль при помощи моего же клона. Но я так понимаю, что клон сбежал от Сербера. Ну, то есть, типа, на самом деле послал не Сербер, а он как бы сам, да? Ох ты, их тут много. Восемь патронов. Ты кумаришь, железяка. Да сдохни, ёп. О, граната! Потрошки. Так, хорошо, сейчас, секунду. В смысле, они уже улетают? Вы чё? Ну нет же, ну я же не отдам им Нормандию. Ну правда же, они же не заберут ее. Не трожьте мою Нормандию, сучки. Сейчас кто-то умрет. Вот. Херасик тут много. Фух. А куда идти, подождите? Ну, нет, просто открой дверь. Спасибо. Он кувыркается зачем-то в дверь. Я не знаю, чтобы кувырком открывали какую-то дверь. Это неправильно. And I don't even... Wait. What? You were just on the Normandy. You fired me. Dishonorable discharge for conduct unbecoming. You kicked me off the ship with barely enough time to grab my toothbrush. А, все-таки тушбраш есть у нее. That's Precision Pro Mark IV. It uses Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. Yes, I told you that. And I remember, because I'm the real Shepard. And someone just threw me off the ship. If it wasn't you... Shepard's got a clone. Makes sense when you think about it. I can explain more later. For now... А он сейчас не сможет войти. The Normandy's about to take off. Is there anyone still aboard who can help us? No, I was only there because I helped with the Normandy retrofits back on Earth. Everyone else is on shore leave. Okay, you know this ship inside and out. Can you get me inside? There's an emergency exit hatch for evacuations. It should be right here. Manual lock. And it's only meant to be opened from the other side. Any ideas? I could try a biotic field, but I don't think I have the fine control required to trigger it.
If you told me this morning that a toothbrush was gonna save the Normandy, Видишь, я не покупал, она все-таки very есть. skeptical. Если бы ты мне с утра сказала, что зубная щетка спасет Нормандию, я отнесся бы к этому крайне скептически. Да уж, согласен. Sir, just before takeoff, Normandy registered a perimeter access alert. One of the security hatches. In. Where? Unknown. When we shut down the AI, we disabled a lot of security systems. Shepard could be anywhere on the ship. Shepard is standing right in front of you. Are we clear? It's better this way. Wouldn't you rather take him down yourself? Тетка-пострекательница получается, да? Armory. Find him. Slow him down. Pretty sure we broke Trainer's toothbrush getting the hatch open. Remind me to reimburse her for that. All right. Shepard. Later. Remind me later. Little cramped in here. Quiet. Can't risk them hearing us up top. Yeah. Get off my tail. Alright, get a patrol going. Find Shepard. The real one. Hey, what do you mean by slow him down? We're allowed to kill Shepard if we have to, right? He said slow him down because he thinks we're cannon fodder. Oh, well, shit. Watch out, they're here. А ты мастер внезапных нападений, я понял. You always wanted to have a firefight on the CIC of my ship? And it isn't even my birthday. Я, по-моему, немножко расстрелял Рекса. Надеюсь, он не в обиде. Ничего не могу понять, кого он стреляет? Это вроде свои. Он что, в Лиару пытался расстрелять, что ли? Он ее отключил. Let's get to the cargo bay. You ready? Absolutely. No worrying. No emotional concerns. You've grown up to Sony. Well, I recently discovered that I'm 1/4 Krogan. Я знал, что ты мне не просто так нравишься. Я знаю, что я на четверть Кроган, как оказалось. Лол, отлично. Че, ребятки, кто как Новый год встретил? Пишите, рассказывайте. Что-то вы такие молчаливые сегодня, аж страшно. Все проснулись с нужным количеством конечностей, я там не знаю. Все проснулись там, где должны были проснуться, я не знаю. Или вы, как я, покушали и спать. Я боюсь признаться, но я не слушал обращения Путина. Всегда слушал, сегодня в этот раз нет. That's creepy. You want to stop shooting up my ship? It's not your ship. It will be. I've taken your name, your spec, your rank, even your fingerprints. Так же. And then you left me to die. Only I didn't. You think fake fingerprints are gonna fool the council? Or hack it? How's that big plan looking now? Hatchet squad to the shuttle bay.
А он довольно больно стреляется, я хочу сказать. Я вот думаю, может быть, я спал плохо, себя чувствовал. Я только первый день немного в себя начал приходить. Я вот тоже, единственное, что у меня голос никак не раздуплится. Ну, я имею в виду, у меня по-прежнему довольно сильно болит, вернее, не довольно сильно, а вернее, севший голос, и я никак не могу. А у него, кстати, по классике из-за принятых решений разве не должно быть все лицо в шрамах? Там же, по-моему, был разговор, что когда принимаешь плохие решения... С Новым годом. С Новым годом, просто, Роман, спасибо большое. Я завалил Брукс. Ты видел? Я завалил Брукс. Спасибо большое, Рома. Спасибо тебе огромное. Вот это я понимаю. Заряд бодрости на ближайший год. Спасибо большое. А я так понимаю, клон восстанавливает щиты. То есть стреляет он в меня, стреляет в меня еще всякая срань тут. Ах, как нехорошо-то, ай. Ай-яй-яй, больненько. Он восстанавливает щиты постоянно. Ну, то есть я вот его бью. В какой-то момент он просто херак все щиты заново просто отрегенил. И все, то есть я довожу его до какого-то уровня как будто бы жизни, а потом он автоматически отрегенивается. Ну вот. И вот сейчас он просто отрегенится. Опа, там в какой-то момент. Вот у него опять восстановились все щиты. Я его, наверное, как-то неправильно бью. Фух, жесть какая. Ну, я перешел к какой-то катсцене. Наверное, дальше будет что-то вот уже... You got me bloodshot. Если прыгнуть в сингулярность, то будет биотический взрыв. Насколько сильный? Блин, Нормандия стреляет. That makes us a perfect target. No, that makes us the bait. Do you want me to drive? No. Блин, они там столько домов поразрушили. Меня проклянут. Даже если я смогу объясниться, что это был не я. Damn it. Launch the shuttle and blow that thing out of the sky. Be careful around the cargo ramp. Ой!
Вот он, да, он, кстати... This tired old man is kicking your ass. Он 2 раза подряд бьет этим. Вот, я его довожу до какого-то определенного количества хп, и он полностью отрегенивает все. At the collector base at Taliban and Tuchanka. I earned these scars protecting the galaxy. You got yours from a petri dish. You should have known better than to come after us, Brooks. Ну, типа, я реально не понимаю, как его убить, потому что он, ну, буквально просто в какой-то, ну, блядь, вот конченая вот эта вот система уклонения, где я пытаюсь забежать в проход, а он меня не пускает. То есть мы все стреляем в этого командора Шепарда, но никто из нас его не может убить, да? При этом. Брукс живая? В смысле? Я же Брукс завалил. Брукс же уже отъехала. Или тут у Брукс тоже 50 клонов, и они, короче, периодически приходят в бой. Я, короче, честно говоря, хз, как его убивать. Вот, потому что он доходит где-то до 3-й жизни и полностью выхиливается. Я не знаю. Нужно прыгнуть в сингулярность. Ты мне это рассказал для того, чтобы я это выполнил, правильно? Но я не могу прыгнуть в сингулярность, потому что... О, Брукс выползла опять. Кончились боеприпасы. Нет, не надо прыгать в сингулярность. Блин, тогда я, честно говоря, не понимаю, что он от меня хочет. Я имею в виду геймплей. Брукс — это следующая версия Евы модуль. Да? Она тоже типа искусственный интеллект? Она очень хорошо выглядит как для искусственного интеллекта тогда. Так. Ну сейчас они сцепятся, и по идее, я так понимаю, они должны были стать одинаковыми. То есть, если бы я не менял броню, они были бы абсолютно одинаковые, и все бы запутались, наверное, в том, кто есть кто. Да? А, я просто угораю, я понял. Я думал, ты серьезно, я думал, ты знаешь. Типа шаришь. Look at you. What makes you so damn special? Why you and not me? Hang on. Почему он, а не я? Гоша, здорово, привет.
Брук столько тупо свалила. Ах ты, сучка крашеная, скажи. Thanks. What about this pie jam? Here, take my hand. Вот поэтому я, а не ты. And then you live. For what? Ну, вот это сейчас было немножко печально, пожалуй. В смысле, он вообще... Он еще даже не попробовал. Fortunately, they weren't here long enough to do much real damage. Although I may need some help from James cleaning up the damage to the shuttle bay. Plus, they overloaded the heat diffusion system, firing at us. Not sure if you noticed, but Shuttle Guy here did some crazy stunt flying to keep us in one piece. Shuttle Guy. Nice to fly something a little more maneuverable than the Kodiak. What about Edie? Is she back online? I am once again fully in control of the Normandy. Glad to hear it. What about the Mercs? Any survivors? Just one crappy-ass pilot and her. Alliance has taken her to a high-security facility. Maybe she can give him some dirt on Cerberus. I'll be more than happy to cooperate with the authorities. Maya, I know that voice. Do you really? You're getting a chance to redeem yourself. Maya? Don't waste it. So serious. Admit it. Some part of you liked having me around. Looking up to the legend. We had some laughs. And who knows? Maybe we'll have more someday. No, we won't. Because you're gonna stay in your cell and do your time. Afraid I'll escape, come back for revenge? Is the great Commander Shepard pleading for his life? I'm pleading for yours. So thoughtful. Then I suppose I'm off to lock up. You know, he wouldn't have let me live. You can't clone everything. А что она делала? Ты понял, Ром? Ну, она сканировала его голос, записывала его голос, или что она делала? We've just shot her. Good times. Бедный Рекс переживает. Сходи в квартиру, там можно на улицу выйти. В терминале квартиры можно друзей вызывать. А, типа на тусовку? Замутить тусовку на хате? Вечеринка! Удать сладов. Ты не считаешь, что рановато для вечеринки, нет? Ну типа мы галактику еще не спасли и тусим, будем тусить? As shore leave goes, this hasn't been the most relaxing. Come on. Maybe we can take some actual time off. No explosions or anything. Just us. Don't know about Она попыталась снять наручники. А, у нее не получилось. Я понял. Я, например, еще Талин не нашел. Ее нету еще в списке. Джек еще где-то гуляет. Я думаю, что надо вечеринку позже немножко устраивать. Я вообще, я прошел этот квест совершенно случайно. Я ж не собирался так-то его проходить. Он просто мне, ну, вот так вот получилось, да. A nap? Please, we party down. Well, I gotta get going. Things to settle up before I head back to Tuchanka. Always fires to put out when you're in charge, right? Let me know if you want to hang out or if you're having that party. See ya. Вечеринка отдельно, но там есть отдельные истории с напарниками. No one's gonna make you throw a party. I need to unwind. Check out the strip. I'll think on it. Just in case, please allow me to provide you with credits for the purchase of any party supplies, Commander. Она передумала снимать наручники. Передумала? What? I have also informed Dr. Tassoni about any potential upcoming celebrations. Wait. I'm in charge of the guest list. Yeah, so there's no uninvite button on this thing? Распригласить. All right. But if and when I decide to have a party, I invite the rest. Cortez just invited James. Распригласить обратно.
No promises. I'm gonna go out and see how much trouble I can get into without snapping a femur. Members of your crew have expressed interest in spending time with you, Commander. You can check your private terminal for messages. If you require activities, Silver Sun Strip has an arcade in addition to the casino. You have also been granted a complimentary pass to the combat simulator. Thanks, Cliff. Guess I should take advantage of some shore leave myself. Ну, все классно. Но я, короче, думаю, что надо продолжить делать дальнейшие квесты, а уже потом заниматься вечеринкой. Я хочу просто, чтобы можно было всех пригласить. Финансирование Альянса. Это всегда очень приятно. Финансирование. Всем, ребят, кто подтянулся, всем доброго вечерочка, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Я, кстати, заказал себе новую кепочку. Та моя серая кепка, которая, ну, долго была у нас, скажем так, в онлайне. Она прям уже в таком состоянии, что... Ну, в общем, надо ее заменить. Ее даже не отмыть, ее пришлось просто выбросить, понимаете? Вот. Но должны приехать новые, надеюсь, подойдут. Без примерки, конечно, такое себе, но что делать? Так, где я нахожусь, а? Значит, купить продукты для вечеринки, казино. А где выход? Скоростной транспорт, это у нас вот прямо рядом с выходом, да? Вот он. Так, погнали. Блин, я забываю, мне в каких-то еще частях Цитадели есть дополнительные квесты. Я все пытаюсь по ним пройтись, у меня все никак не получается. А, и можно тут пролистать. Капитан Бейли, терминал спектров. Что-то я должен капитану Бейли что-то сделать. Значит, в чистилище Джокер. Миранда. О, жилище Миранда. Может быть, туда сходить? Внутренний двор офицера СБС и рынок Миллиара. Ну, давайте. Так, община президиума. Давай... Там просто будут забавные истории с напарниками, которые нужно пройти до вечеринки. Ну вот, тем более. Тогда давай мы отложим вечеринку на после потом. Но это странно, устраивать вечеринку. У нас там как бы землю пожирают эти жнецы. Тут все погибают, просто я такой, вечеринка! Уи! Последний раз гуляем, судя по всему, да? Поэтому нет, пожалуй, вечеринку мы перенесем на потом. Я же Миранду предупредил, то есть с ней должно быть все нормально, судя по всему. До вечеринки. Да, я понял тебя. Так, погоди. Жилище Миранда должна быть где-то вот тут в жилищах? Я должен ее каким-то образом здесь найти? А, вот. I got your message, Miranda. Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources. Нихера себе, ты офигела? You'll just have to trust me. Ну ладно. You'll have your access, Miranda, but I don't like the sound of this. Я как Хелкин Кома. Я всех приглашаю в свою лабораторию, всем даю доступ. Всем разрешаю подсылать сообщения в прошлое. No. Одно другому не мешает. Пройди в квартиру и вызови Грунта. Really? It's been eating away at me. Confess? When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. I think you mentioned this. I did. There's more to it. The elusive man stopped me. Sounds like it would have saved him a lot of trouble. Maybe. He didn't want to interfere with who you truly were. Something that just obeyed orders. He wanted Commander Shepard. Installing the chip might have ruined you. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister.
I risked my life to get her away from all that. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? Yes. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways, but you didn't. I don't know how, but you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. Это важно. You can't keep beating yourself up over the past. I usually don't. But this was important. Some things you just don't have control of. Guess my fancy genetics can't help me there. No. Но хватит уже строить из себя жертву. Давай, чем тебе там помочь надо? I hate to say it, but I should get moving. Thanks for understanding, Shepard. Of course. And Miranda, this thing you have to do. Good luck. Don't worry, Shepard. I always have a plan. Так, вернулся в квартиру и вызвать Грюнта. Так, погоди, а Грюнт разве у меня в команде? У меня же в команде Рекс. У меня же Грюнта нету в команде. Сейчас я еще с Лиарой поговорю. Она должна быть где-то здесь. А теперь гореть цитадель будет постоянно? Ее не потушат? Номера, господи, Лиара тут стоит, я смотрю, по умолчанию. Вот тут на прошлый раз здесь стояла, и сейчас здесь стоит же. Hello, Shepard. Nice to see you. Ну да, она не то чтобы со мной общается. Она просто говорит, hello, Shepard, nice to see you. И все. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the asshole's in custody. Killing him won't bring anyone back. These are control schematics for Cerberus turrets. Will these help? Damn right they will. I'll have E-Crimes dig into Что-то я ему отдал, я не понял, правда, что я ему отдал, ну ладно. Всем, ребят, кто присоединился, всем доброго вечерочка, хорошего настроения, всех с наступившим Новым годом, хорошего отдыха. Так, квартира, говоришь, да? Это в доках должно быть, да, перемещение, если не ошибаюсь? Или не в док? Где переход в квартиру? Я просто понял, что здесь... Посольство? Сейчас буду искать. Где скоростной транспорт в квартиру? Нет. Но больница тоже нет. Доки, зона хранения. Нет. Слушай, а как вернуться в квартиру-то? Я не вижу этой точки. Ну вот, воздушный шлюз, зона отдыха для пассажиров, обзорная палуба, контрольный пункт. Офис, окружной офис посольства, офисный комплекс. Зона, лаборатория, неподвижное крыло. Вход для вип-персон, вип-зона отдыха, нижний танцпол. Банк, жилье, жилище. Не, подожди, жилище это там было. Прям с Нормандии нужно лететь. Ну, так-то не очень очевидно. Ну ладно. Sergeant, I have a little brother. He went off planet to try and make money. Hung with a lousy crowd. То есть нужно вернуться обратно в Нормандию и потом полететь обратно в жилище. Ну да, бешеные собаки 7 верст не крюк, чё уж там.
Кстати, к доктору Брайсону мне же тоже нужно было зайти. А ну-ка, подожди, сейчас я к доктору Брайсону заскочу, а потом пойду туда, в дом. Потому что доктор Брайсон вроде как тоже меня вызывал, говорил, что нужно, типа, какие-то дела порешать. Update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley? Это тоже Did you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. Ну ладно. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! Норм чё? This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Наручники. Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Наручники. Наручники, Commander, ребята. You'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Ладно, дополнение это, конечно, очень клево, но я бы хотел бы все-таки... Ёп. Здорово.
Окей. Голова. Она только что на меня наорала. Голова. А меня теперь отсюда не выпустят. Да ёп! Что с этими DLC не так? Почему, когда ты начинаешь DLC, ты потом не можешь из него выйти? Это что за система такая странная? Я вечеринку хотел устроить. Какая нахер голова? Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Так, обыскать лабораторию. Окей. Так, ну... Он просто прикольный, я решил его еще раз These are тыкнуть. all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. Угу. Что с этой головой не так? Я не могу мимо нее просто так... Это что, Крога? Голова Крога? А, это статуя, фу. Я думал, это голова Крогана отрезанная. Думаю, нихера себе, он тут ценитель голов. Ну, голова Хаска, там голова Крогана. Вообще с ума сошел дядька, судя по всему. О, можно улететь? Shepard, we should not leave until we have more information on Garneau's whereabouts. Вот и душнила. Я не хочу проходить это DLC. Сьюзи, не заставляй меня, пожалуйста. Зараза. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. И получил пулю прямо в сердце, кстати. What the hell does that mean? The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? А в смысле властелин? Это... Ну, миниатюра властелина. Но он же побольше был, так-то, вроде. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Ну, Leviathan. он это же сам только что сказал. Иди, ты повторяешь за ним просто то же самое. It may help. By Anne Bryson, age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this. Так нет, прямо у дочери может быть что-то. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding this search filter to the galaxy map. Угу. Пистолет-пулемет. Я смотрю, что на пистолет, на обычный пистолет, в принципе, выпадает очень мало каких-то... Ох, победа на арене. Победюны. Мало выпадает как таковых данных. Вернее, господи, модов на пистолет. Bryson was tracking unexplained creature sightings.
Было бы хорошо, если бы, там, я не знаю, можно было сделать пистолет мощнее. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding the search filter now. Я так понимаю, что сейчас она накладывает фильтры, а потом в итоге мы получаем какую-то точку назначения, да? Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample, with traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Левиафан, интересно, это тоже машина получается какая-то? Adding it now. Или все же это животное? Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. 6.5, 8.1, 6.9. Take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right. Let's get back to the data pad we found earlier. То есть все-таки к дочке лететь не придется, да? Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance. You got me bloodshot. Так. Element 0 deposits. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Да, хочу сузить. Arachnite activity. Вообще нет No совпадения. results. Some of our search parameters may be irrelevant. 5 possible systems. Blackout crimes. No results. Тоже мимо. Some of our search parameters may be irrelevant. Alien sightings. Вот, тут есть совпадение. Причем по 3, по-моему, системам. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Угу. Arachnite activity. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. А как убирать их? Подожди, вот. Вот убрать. Вот убрать. 5 possible systems. Вот это оставляем. И Element вот это. 0 deposits. Вот. Ты внимательно проверил все места? Там есть подсказки? Да я вроде все проверил. Ну тут, по-моему, больше никаких подсказок нету. Только вот что с этой головой делать, я так и не понял. Но она на меня больше не орет, смотри. Она теперь за мной наблюдает. Голова, я имею в виду. А так вроде все места посмотрел. Тут посмотрел, там посмотрел, здесь посмотрел. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for Вот. Doing so now. Вот это последнее я потерял. Штуку. Reaper activity. We have a match. Marking the Вот. galaxy map. Нулевой элемент, активный страх, странное поведение. Нет, я сделал нулевой элемент, маршрут полета и... Ой, или, по-моему, преступление, не преступление, какой-то маршрут полета и активность жнецов. Но вон есть совпадение.
тоже совпало, так что, может быть там с активностью Рахни тоже совпало бы, но у меня совпало и здесь. Так, давайте вернемся на Нормандию. Я все-таки не собирался DLC проходить, я к нему вернусь потом. Неважно в каком порядке. Так я просто не использовал активность Рахни. Я использовал другой фильтр. Но видишь, тоже совпало, так что все нормально. Так, что-то у меня на личном терминале. Свободный вечер. Думаю, это неплохо провести некоторое время не на Нормандии. Но у меня совершенно никаких планов. Может, встретимся у тебя на квартире, вместе что-нибудь придумаем? Так, Коля от Крио. Я бы несколько удивлен звонком из совета. Они хотят провести то, что вы люди назвать поминальной службой. Не так важно, где она пройдет. Важно... Да, совпало. Согласен, Димон. То посетите, мне хотелось бы, чтобы вы были там, как и вся команда Нормандии, занявшая моего отца. Так. А где мы должны поминальную службу провести? Саманта Трейнер. Если захочешь пообедать, я буду в игровой зоне Цитадели. Надеюсь, там с тобой встретиться. Так, Явик. Мне поступило интересное предложение, которое я хочу обсудить с тобой. Встретиться со мной рядом с казино в долине в конце того, что это примитивная форма, называется Silver Sun Strip. Примитивные. Идентифицирован как Грюнт. Нам необходимо ваше присутствие. Пожалуйста, обратитесь к патрульному офицеру СБЦ в Silver Sun Strip. Бля, да что ж такое? На квартире. Да, на квартире. Как только у меня появилась хата, все дружно решили, что нужно, короче, посвятить меня. Ну, типичное поведение, знаете? А куда тренер меня звала? Подожди. Это в своей каюте. Но это, по-моему, уже было. Я, по-моему, это уже делал. Если я не ошибаюсь. Сейчас я проверю. Да. Я уже вызывал ее. Точно. Это значит прошлое сообщение. Так, с грунтом выбирай вариант героя. Да, я всегда выбираю вариант героя. Так, мне нужно... Давай сначала на Silverson Strip. Вот. То есть все вот эти вот встречи, это встречи... нет, вот нижние этажи, замок, аркада. Купить продукты для питания. Офицеры... Блин. Officer, someone requested my presence concerning an incident with the Krogan. Right this way, Commander. Иди в квартиру, а там на улице еще игровой зал, и там тренер. Угу. Но я же знаю, что с тренер ничего не будет. Чем мне за ней ходить? So, Grunt, anything you want to tell me about? This clown wants to take me to lockup. Figured I'd give you a call, straighten this out. Commander Shepard, I apologize for the intrusion. This Krogan insisted we contact you. It's okay. I'll vouch for him. I'll sign any paperwork you have, officer. Yes, sir. А что он сделал-то? Подожди, мы его отмазали, вот. I don't know. Drank a bit, left the hospital, broke a few windows. Зачем? But you were in that hospital recovering from the Rachni encounter. Yeah, didn't feel like sticking around. Most people Он stick же around был long весь enough раненый to, в крови, я помню. Heal? Most people aren't me. And why is CSEC here? Guess they're precious about some broken glass. Before I sign you up, everybody walked away from this in one piece, right? Sure, yeah, everybody's fine. Hospital's seen better days, though. Right. Tell me about the windows. A couple of squad mates broke me out Лучше, for чем my Linux. birthday. Tried lowering me down the side of the building on a rope. It didn't work out.
It's your birthday? No, I'm tank bred, remember? Anyway, we got some pictures on the Krogan Memorial. And the Presidium? Yeah, when CSEC got there, they were mad. Or maybe they were mad about their car being on fire. Загорелась машина? Why was it on fire? I threw my bottle of ring call at it. Pretty strong stuff. Went up like a bonfire. Бля, грунт. The CSEC guys jumped out. Then I figured they didn't want it, so I took it. We didn't get very far before they shut us down. Sprayed us down with riot foam. Didn't work so well on me. And why's that? 'Cause I was on fire. You know, from the car. Come on, Shepard, keep up. Right. Sorry. So how did they catch you? Got hungry. Bought some noodles. Тебе нужно извиниться. Привет, Дамокл. Как встретил Новый год? Спокойно, размеренно. Мы покушали, уложили ребенка спать, посмотрели Шерлока Холмса, который с Кембербэтчем, и легли спатоньки. Вообще великолепно. А на следующий день, ну вчера, то есть, был день тюлень. Мы почти весь день там валялись, смотрели тоже. Сериал малому дали посмотреть мультики, короче, отдыхали. Так что нормально. Как старик. Встречай Новый год уже как старичок. Уже не до гулянок совершенно. Grunt, you apologized to the nice man for setting his car on fire. Зачем, Дамокл? Зачем? I'm sorry for setting your car on fire. I'm sorry. And I won't do it again. Я больше не Good. Now, officer, I can pay for any damages that may have occurred. That's what you've been signing for, Commander. You're lucky, Krogan. Don't let me catch you up here again. You won't. Thank you, officer. So, how were those noodles? A little spicy. You're my hero, Grunt. Почему это он мой герой, интересно? Слышал новости на майнере Spellcraft и новую зону. Новую зону, понятное дело, потому что когда выходит глава должна выйти летом. Всегда выходит она вместе с новой зоной. Тут ничего удивительного. По поводу Spellcraft, господи, его майнили уже 3 или 4 года подряд. Ну, появится, и что? Опять все сломают. Зенимаксы не умеют делать ММО. Ну, у них не получается ММО. У них получается сингл с кооперативом. Все. Это не ММО. Так, Явик должен быть на нижних этажах где-то. Туда надо пройти как-то. Так, нижние этажи. Что интересно? Интересно, Явик от меня хочет. Ой! Куда я попал? Такие истории и с другими напарниками будут. Понятно. Ну, нормально, чё? Нормально. Ну, Грюм повеселится. Я только не могу понять, почему он сказал, что... Почему он сказал, что он мой герой? Вот, я тут не очень понимаю. Потому что он набедокурил, поэтому Шепард говорит, что он его герой? Не, но с другой стороны, учитывая, как бедокурит Шепард, с Явиком тоже угар будет. Отлично. Дамокл, я не могу придумать. Вот серьезно, я стараюсь, я думаю, ну, я устроил голосование нормально не состоялось, понимаешь, даже 200 человек не проголосовало. Там победили танки, но на танки мало кто приходит. Ну, короче, нет, никакой. Посмотрим, что будет выходить, посмотрим, что из этого будет перспективное, что из этого будет... Ладно, даже хер с ним перспективно, давай пускай будет хотя бы просто интересно. Для начала, то есть такой проект, в котором я смогу провести больше хотя бы нескольких месяцев. А там будем разбираться. Пионер есть. Будет выходить Пионер. Будет что еще выходить там. Pax Day будет выходить, я надеюсь, Queenfall. Там посмотрим, что из этого будет приемлемое. Who says it will? Commander Shepard, I didn't realize you were coming too. Perfect timing, perfect timing. You can play yourself. Attention! The Prothean is on set. Someone tell the stunt double he's been demoted. We have the real Shepard now. All right, places, everyone. Quickly, quickly. Cue the backdrop. А что нам делать? Объясните хоть.
Ну, домокл, да. Thank you for coming. The urgent hour of doom, which we all urgently face, draws near. Urgently so. But there is hope. The Council understands you recently found a Prothean in a refrigerator and defrosted him. На танки приходят к тем, кто раздает голду. Причем, чем больше раздаешь, тем больше народу припрется. Да, но только... Насколько эти люди будут потом зрителями? Или они придут просто за голдой и никогда больше не вернутся? Yeah. На арену He was in сходить? the freezer, right behind the Varen roast. You die now! Not yet. That line comes later. The Vorcha Counselor will kindly refrain from further interruptions. I believe I've been misinformed about the purpose of this vid. Now then, O wise Prothean Elder, what wisdom of the ages can you share with us? Solarian kidney is best served at room temperature. It is even better when the Solarian is still alive. The fear adds spice. Did someone say Prothean? This one is familiar with enkindling. This one has enkindled multiple females across the galaxy. Что, самок? Blasto, about time you showed up. The galaxy is under attack by Reapers. If only someone had warned us about them years ago. Кто это, блин? This one tried. This one was ignored. This one's efforts fell on Ричи, с возвращением, с возвращением. Actually, that was me. Sovereign, Saren, you might have heard of them? Yes, and Blasto here destroyed half the Citadel, putting them down. But even he's just one Hanar. And now we've asked Commander Shepard and his Prothean partner here to assist. This one did not read that far into the script. This one does not share top billing. Wait, what? But it's Blasto 7. Blasto goes to war? Think of the children. In my cycle, your kind were nothing more than appetizers. Would you prefer to be boiled or fried? Prothean, no like you. This one has found his motivation. Very well. Commander Shepard and Prothean partner of undetermined ethnic origin. Welcome to the Spectre Club. Что, блядь, я и так уже спектр. Если начать делать соло-билды для ежедневных активностей, то начинал что-то подобное. Ты опять про ТСО? Как тебе еще раз объяснить, что мне не хочется заниматься ТСО больше? I've been in the club for 3 years now. Correct. But you are not an Ultra Spectre Elite 4000 Deluxe. This one is a 7000. This one has less recoil and faster load time. Where is the airlock so I may throw you out of it? We don't have a prop for that. Cue the sound effects. Change the backdrop. Боже, какой бред происходит вообще? Владилен. And he's looking for some payback. Cue the stunt double. Your line. Say your line. You die now. Oh no! The Vorcha Counselor is indoctrinated. This one is the hero of the Citadel. This one has an incendiary projectile with the Counselor's name on it. Vorcha scum. This one is the hero of the Citadel. I'll handle it. This one insists. This one doesn't care. This one wishes he was still frozen in the refrigerator. Боже, он его не убил, я надеюсь. May we go now, Commander? Давай валить. Чтобы люди, пришедшие на танки, остались, тебе нужно сделать макияж, отрастить сиськи, надеть розовое, либо мириться с фармерами голд. Это что, кино? Ну, типа, да, снимают кино, типа. Причем они даже не знали, что они пришли снимать кино. Он думал, это будет мотивирующее интервью для бойцов. А они в итоге какое-то говношоу просто снимали. Какая жесть. У нас сегодня бахнуло минус 27, хотя в новогоднюю ночь был 0. Челябинская погодная биполярочка во всей красе. Замечательно, замечательно, минус 27 до 0. Как там твоя сосудистая система поживает? Как там мозг? А в норме вообще? Ты вообще пишешь, ну, типа, нормально попадаешь по кнопкам? Какая жесть, слушай. Так, а что там с этой подругой? 6, замок...
Замок Аркада, специалист Тейнер. Так, погнали. Замок Аркада. Это нам сюда вроде, да? Да. Как будто бы сюда. Но у нас чуть потеплее, чем в Челябинске, всего минус 20. Не, у нас вообще хорошо, у нас плюс 9. Но, правда, послезавтра будет минус 11. Так что я думаю тоже, что моя сосудистая система скажет: о, братан, нас к такому не готовили. Что такое? Купить? Подожди, а где эта тетка? Мозг выспался. Так что да, вот чувствую себя нормально. Еще пару дней посплю, и можно обратно на работу. Понятно. Ну это, конечно, быстро. Я бы еще 2 дня 3 потюленил бы, если была возможность. Обязательно его должно током бить от клавиатуры. Brilliant endgame. Excellent use of the Baylusian gambit. Is this space chess? It's called Kapesh Yakshi, Blade of the Night Winds. The Asari have played it since... We were supposed to meet for lunch. I'm so sorry. I entered the tournament on a lark. I thought I'd be eliminated in the first few rounds. Oh, don't worry. You'll be free to join your friend in 20 moves or fewer. Sousa. Trainer, Боже, would you like to вестерн just какой-то. give me your frigates now? I always take them sooner or later. Привет, Декстер. Здорово. Доброго вечерочка. Вчера спал 17 часов, новогодний кайф, как он есть. О, да. Ох, и досталось в моей голове обезболивающее, пиво не помогло. Понимаю, конечно, при таких перепадах я вообще не понимаю, как можно... Я например, при таких перепадах просто... Вот, амеба, я просто ничего не могу делать. Но, слава богу, в последнее время таких перепадов не было. Roger that. Damn it. Ah! So much for your frigate. Neural feedback. It disincentivizes sacrificing pieces casually. А, вот, обратная связь, типа, вот почему их бьет током, что они когда ходят, их потом A few more лупят. centuries, trainer, and you might be a challenge. You must not have that much time to practice now, living on that warship. My people have more respect for the great thinkers. I'm able to live quite comfortably teaching Asari maidens tactics and strategy through this game. So, your job is playing games? Mentoring students in strategic and tactical simulations. Yes. Specialist trainer here personally saved Grissom Academy. More than a dozen students owe her their lives. I'm sure she's a wonderful serviceman, but she just lost her last frigate. Traded her last frigate, actually, for your homeworld. Ох, как ее, ёп, вот это током-то, да. Я вообще вырубила, да, судя по всему. Никак к вам не доберусь. Был в командировке в Новосибе, там тоже такие приколы с погодой. То мое почтение. Да вообще погоду везде колбасит. В Японии Новый год великолепно начался. Землетрясение и цунами, да? Прекрасно. Мне еще вчера пишет друг из Пятигорска, что у него плюс 15. Это было его последнее сообщение в моем телефоне. Ты его удалил? Ты больше с ним не общаешься или что? Take a prize in our
То есть, короче, я, в принципе, занимаюсь всем чем угодно, только не то, ради чего вообще создавалась игра. Я не спасаю галактику. Не удалил, но запомнил. Понятно. Понятно. Я не злой, да? Я не злопамятный. У меня просто хорошая память, и я записываю, да? Я просто злой, и я записываю, вот. Нет. Я не злопамятный. Я просто злой, у меня хорошая память. Вот. Так, да? Господи, с 5-го раза вспомнил, как это надо говорить. Полированный туалетный столик. Изящный туалетный столик. У меня очень простое постельное белье. Живая кухня. Интересно, насколько приятная кухня. Блин, перекрасили просто из красного в какой-то, блядь. Что это вообще за цвет, я даже не знаю. Ну, короче, да. А у меня как бы в доме вроде и так все есть. Я вроде на 100% не уверен, но вроде все имеется. Так, ты говорил, можно вызвать кого-то прямо из дома, из терминала, да? Но только вспомни, где этот терминал находится. Вот. Пригласить Калята, пригласить Ляру. Каляту нужно, я так понимаю, куда-то лететь. Он говорил, что там будет церемония погребения, и он просил прийти. Он что, раздевается? Или наоборот одевается? Речь, это печально. Шепард. Люблю что-то откачивать. Из моря холодно выходить. Ну да, разница засранца. Why's that? There was always something more important to do. A ruin to uncover, intel to gather, a commander to save. Ой, да ладно. Не так уж часто мне приходилось спасать. It's a good song. Thank you, Shepard. Правда, она играет одной рукой то, что нужно играть двумя руками. И чем она играет, если у нее вторая рука свободна? Это важный вопрос. What have you learned from me? I suppose how to get myself into life-threatening situations on a daily basis. А ты, Шепард, на что рассчитывал? The best. Well, I should probably go. I have reports to look over. Right. But first, why don't you teach me that song? Не играется такая мелодия одной рукой. This place is nice. Shall I transfer over your reports so that you might work here? Yes, thank you, Glyph. Теперь она будет тусить у меня дома, а мы ведь даже не встречаемся. Не уверен, что это нормально. Ладно, погнали на Нормандию. А, нет, Кальяту. Ну, Кальяту... Это ж тоже на Нормандии надо лететь, правильно? На погребение. Но мы там где-то победили опять, да? Клево. Туду. Так, Кальят.
Так, с Арией мы пока что делов иметь не будем. Поговорить с кварианцами. Так, а где, подожди, Кальят, ну, лаборатория, поговори с кварианцами. Как называется эта миссия с Кальятом, которая интересна? Задание. Так. Или... Через терминал в квартире. А, значит, все-таки через терминал в квартире. Блин. Там было просто пригласить его. Я думал, что это наоборот. Он, чтоб ко мне пришел. Я думаю, это как-то странно приглашать его к себе в тот момент, когда он пригласил меня прийти на похороны отца. Привет, Урана. С Новым годом тебя. С наступившим. Так, ну Лиара у меня уже там тусит. Да, или она свалила? Нет, уже ее здесь нету. Свинтила. Второго ассасина почти-то прошел. Ну, наверное, поздравляю. Мне просто ассасины, ну, типа, вообще не очень-то нравятся. Так, пригласить Калята. We are gathered here to honor the life of Thane Kreos. Thane touched each of our lives in different ways. The Counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as a brother in arms, and others as a father, devoted to his son. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. Even when he was terminally ill, he ran through worn-torn streets to reach me. Ты делаешь при финальной миссии? Не-не-не, я просто делаю то, что тут попадается. Я еще далек до финальной миссии. An assassin, a professional criminal, gave his life for his galaxy. And now he can rest. Would anyone else like to speak? It's strange, but the last word I label Thane with is assassin. We covered each other in firefights. That makes him a partner. Не, Тали еще нету, да. Мне же надо полетать тут, я так. A trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around, in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was
lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Да. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time. I don't know if I'll be as philosophical about it. Still... I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with... About what? She is feeling grateful. And I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Keppel's syndrome, it would be them. If you need someone to hold the Counselor's feet to a fire, I'm there. It's all right, Commander. Counselor Ashiel could use some good press right now. This is the right... Oh, before I go, I was organizing my father's possession. I sent them to your extranet address. I hope they... Until we meet again, Commander. Так, ну все, вот теперь точно можно лететь всех спасать. Мы вроде со всеми, с кем нужно, поговорили. Да, Тали, я не знаю, где она появится, но я думаю, что мы ее обязательно заберем в команду обратно. Тали прикольная, мне она нравилась. У нее акцент забавный, мне нравится тоже. Вот, поэтому если ее можно будет как-нибудь привлечь ее чем-нибудь, какими-нибудь частями тела, я это сделаю. Так, вернулся на Нормандию. Все, сейчас полетим. Только единственное, что пойду себе сделаю кофе, ребят. Вы тоже там себе налейте что-нибудь вкусненькое, горяченькое, там, тепленькое. И продолжим прохождение. Вернусь через 5 минут.
Так, на месте. У него со Стивом роман. Так, это, если что, это прикол. У меня был роман с Лярой, но я ее сказал, что слишком много ты пропадаешь, ты совсем меня не проведывала, ты ко мне не приходишь, я тебе не нужен, и ты мне больше не нужна. Вот прикольно так, вот примерно так мы поговорили. Так, применить. Ищем похищение. Так. Лаборатория Цербера, скопление, поговорить с кварианцами. С кварианцами, да? Погнали, поговорим с кварианцами. Если что, Эруана, я для того, чтобы не романсить мужика, его оставил умирать на планете, чтобы ты понимал. Настолько я боялся, что он ко мне подкатит свои шары, что я сказал такой: оставайся, защищай, короче, эту планету и умри героем. Вот. Стыковка. Commander Shepard, a pleasure to see you again, though I wish it were under better circumstances. I had hoped for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake our homeworld. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Your homeworld? You mean Rannoch? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the Geth. After we attempted to kill them. We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. Ну, так-то не согласен я с ними. No, it was murder. Commander, the Quarians never intended to create a true AI. It was an accident. Which you chose to correct by trying to kill them. Don't bother. Admitting we were wrong would undercut the justification for this suicidal invasion plan. Не нужно было нападать, это прям ошибка, ошибка, ошибка. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, we're... Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes. Cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest Admiral has also volunteered to offer technical expertise. Новый адмирал? Talizora Vas Normandy, reporting for duty. Glad you could make it, Tally. Admirals, I'll ready a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Она по-прежнему носит фамилию Норманди. Это радует. Это приятно. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. That you are. I'm glad you're here. If I'd known it was this bad, I would have come sooner. You've had your own troubles. I'm sorry about Earth. А как они, интересно, выглядят под маской? If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace. So I helped them. I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Sure thing.
Почему ты говоришь, что Тали романсить нельзя? Очень даже можно было, по крайней мере, раньше. Я как-то в первой части ее романсил. Поболела после Сейти, и все равно норм стал. Не, подожди, в первой части не уверен. Не уверен, что в первой части можно... Ну, хорошо, в первой части по договоренности я крутил роман с Лярой. По договоренности. Вот. И в третьей части я знаю, что можно крутить роман. Да, я вот, собственно, попробую. Я не знаю как, но я попробую. Я с кварианцами еще так-то не крутил романов, поэтому хз. Так, а что я должен... Куда я должен деться? Стив — это который на корабле NPC, типа как тренер, только мужчина. Типа как Джеймс, вот сейчас у меня. Просто мужик боец и все. Написала тебе свое фото в случае романа с ней. И слово нюдс приобретает несколько другое, да, значение. Она нюдс от маски, получается, да? В первой части Тали нельзя романсить. Может, во второй, в третьей можно продолжить. Во второй она романсится. Во второй я ее не романсил, нет. В третьей части нельзя роман крутить, если во второй не крутил. Я крутил со всеми, кроме Стивена. Пилот Стив. Не помню я уже никак. Короче, Стив пошел в расход. Ну, короче, я не крутил. То есть, если я с ней во второй части не крутил роман, то в третьей уже не получится. Ну, это, конечно, печально, что я могу сказать. Что я могу сказать? Но я все равно буду ее добиваться до последнего. И умру от тоски потом. Во второй части я с Лярой мутил. Вообще, что это за такой прикол? А чё я, ну, собственно, хочу я с ней замутить, чё не-то... Ой, ёп, что я... Ну, ладно. Сейчас у меня ни с кем романа нет. Я порвал с Лярой. Я бросил ее. Но мы продолжаем общаться, как друзья. Она, правда, живет у меня почему-то в квартире, но мы друзья. Так, ну Тали надо брать, если она идет со мной, правильно? Тали и Явика возьмем. С репортершей зачем? А зачем эти репортерши? Ох, эти творческие люди, они такие ветреные, но их нахрен. Нет, он может погибнуть только в Лондоне. Так значит, я, наверное, его с кем-то путаю, да? Получается. Скорость перезарядки. Давай вот это попробуем. Удержание цели в воздухе. Так, Явик, авто. Ну, печально. А, то Кайден был. То Кайден был, точно. Кайдена я, короче, в расход пустил. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Ага, с Джек мутить я не пробовал, нет. Нет, с Джек мутить это, мне кажется, очень опасно. Кстати, Джек ко мне не присоединился, она не присоединится в целом, да? Какой гимн? Мне показалось, русский? Или какой там был гимн? Черт, ну ладно. Ох, а тут тусня. Нас просто случайным каким-нибудь лазером может сбрить. Тут даже светиться особо не надо. Сейчас мы проникнем к этим гетам в запрещенные шлюзы. И оставим там самого главного сперматозоида этой игры, командора Шепарда. Почему у меня такая аналогия, что нормально где-то... Ну вы поняли, короче, да? Стас, Сузи можно романсить? Не знаю. Ребят, кто-нибудь пробовал Сузи романсить? Ее романсить, кстати, Джокер, насколько я знаю. Good. So you're a real living Prothean? As opposed to a fake dead one? А ты хамло. Окей. Все пережили. Все живые. Мне аж перепроходить ее пришлось, потому что глюк ловила игра. Да-да-да, Джокер, да. Да-да-да.
Hang tight. It'll just be a minute. Я ненадолго превратился в терминатора. Худу. Джокера, кстати, озвучивает Сет Грин, который играл Ричи Тойзера в телеадаптации «Оно» книги 90-го года. Держу в курсе, да. Клево, спасибо. Спасибо, Ричи, что держишь в курсе. Весьма полезно. Tally, you're gonna like the view. Better than a vid? Much. Ричи, у вас там... Ты говорил просто про поездку в январе, у вас там не прояснилось в этом плане, потому что я планирую ехать в ту сторону. И если вдруг у вас что-то прояснилось, мы можем попытаться это все дело совместить. Это отсылка к книге фильма «Охота за Красным Октябрем». Там советскую подлодку услышали, потому что ее команда пела гимн. А, все-таки там было про русский гимн. Окей. А я думал, мне показалось. Красный Октябрь. Что-то я слышал про это. Once you're on board. Прикольно во второй части в мигрирующий флот привести легионы на разборки с кварианцами. Но я, по-моему, не брал легиона, нет. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not. ГБ напишу, хорошо. Окей. Not if I can help it. Ask Tally to get on the Dreadnought schematics. Курянцев сразу понял, еще If бы. you can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Дробовик, адаптивный глушитель. Блин, ну я не пользуюсь дробовиком. Мне бы на пистолеты что-нибудь, ребят. Подогрейте чем-нибудь на пистолеты. Да не кувыркайся, беги. Просто беги. Шепард... Простите. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Господи, ну как можно не поддаться соблазну с таким-то акцентом? Great. You are ready to control. We will be right there. Got it. You're clear to board. А у него раньше был капюшон? Что-то я не могу вспомнить. Any resistance? All quiet so far. They haven't detected us yet. Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. There, it's open. We're clear to go. Так. Пистолет Дуга. Нужно будет потом посмотреть, что он из себя представляет. It transmits an energy pulse on... So where are we headed? We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Oh, vents. Always the vents. You did fine at collecting lasers. I got set on fire.
When the fleet rushed the dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose more. Так, командный центр, хорошо. Так, сюда я перепрыгнуть не могу, сюда я перепрыгнуть не могу. Вот тут могу. Он бьет электричеством. Угу. О! Как я хорош! Не рассчитал. Admiral Geralt tried a frontal assault. We lost 6 frigates. That tiny hole was the only damage we did. It transmits an energy pulse on constant. Not the way you'd have done it. No, he was too aggressive. I argued, but as Admiral of the Heavy Fleet, it was ultimately his decision. Как новый дом, как коммуникация, соседи, безопасность, инфраструктура. Вот тут много вопросов, Рич. Соседи, все нормально вроде. По крайней мере, нас пока что никто не беспокоит, не достает, все хорошо. Коммуникации отлично, все работает, свет, туалет, ну буквально все. То есть не жалуемся, дом теплый, ходим в шортах, все здорово. Безопасность ДХЗ, то есть как проверить безопасность? Ну, вроде нормально, ворота закрываем, но через них перелезть в целом не проблема. Но у нас стоят камеры видеонаблюдения. Единственное, что они у нас пока что не подключены. Пока что не подключены, но камеры есть. Вот. Инфраструктура рядом, в принципе, в пешей доступности, если необходим магазин. Это хороший район, тут очень много богатых домов, понял? То есть, ну, это вот классическая такая частная застройка, где есть халупы, которые разваливаются, и трехэтажные такие дворцы. Ну, разные люди тут живут совершенно, то есть. Пока, слушай, мы пока что и арендодатели мега адекватные, позитивные люди, и удобно вроде все рядом, все нормально, то есть пока что вот грех жаловаться. Слава богу, вот не зря мы долго искали, потому что вот это помогло нам найти самый, пожалуй, наверное, приемлемый вариант. Если бы еще это было теперь свое. Единственное, что неудобно, но это, знаешь, больше просто уже из придирок, что ворота, знаешь, типа обычные и, ну, такие старенькие, приходится каждый раз подъезжая, то есть ты открываешь, подпираешь, заезжаешь, выходишь, закрываешь, ты знаешь, уже как-то привык, что у большинства людей такие, типа, на кнопочке ворота автоматически, а здесь обычно не очень удобно. Я еще купил замок на них, потому что они закрывались раньше просто проволокой, понял? Там две таких петелечки, на которых должны вешать замок, да, должен вешаться. Там просто проволока была вставлена, и все. Я купил замок, и замок оказался не очень удачным, мне его открывать, закрывать неудобно. Надо либо купить другой замок, либо ХЗ. Вот, а еще немножко эти створки под действием ветра могут бахнуть машину. Вот, один раз уже поцеловала створка мне бампер сзади, но, слава богу, не сильно. Но если бы ветер был посильнее, могла бы, ну, разбить мне там или фонарь или что-нибудь такое. Поэтому просто такие, ну, это скорее уже, знаешь, такое, типа, было бы идеально, если бы. Знаешь, вот такого плана. А так все хорошо, слава богу. Тут проблема в другом. Тут проблема в том, что Садик ушел на больше, чем на неделю в отпуск. Ну, на выходные. То есть в прошлом году они начали работать, по-моему, с 4 числа, а в этом году они работают с 8 числа. И мы предвкушаем вот эту неделю с малым, и он, конечно, нам мозг взрывает. Ему скучно дома. Мало ему места, мы его пытаемся прогуливать, выходить прогуляться, но он же приболевший, а там холодно, и он погуляет, воздух холодного надышится, опять начинает сильнее кашлять, знаешь, такого плана. Ждем, когда он пойдет опять там сбрасывать энергию.
Потому что это так, знаешь, это так показательно. Вот если мы пошли погуляли часик, он потом нормально засыпает. Если не ходили гулять, он хер его уложишь вообще, знаешь, вот такого плана. Это так заметно, так очевидно вообще, знаешь, это взаимосвязь между его, тем, что его утомили, тем, что он нагулялся или не нагулялся. Ай! That's the last of them. Let's see if that console is operational. Да хватит, Шепард! Господи, эти его кувырки туда-сюда. Пистолет, пулемет, прицел. Так, that console is operational. Damn it! They've locked down the Reaper signal. We can't shut it down from here in the operation center. There! The Reaper signal's coming from the drive core. So if we get there, we shut it down? Right, but how do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core. Да, Ричи, ну это же просто. Да, это было реально верное решение, и мы его долго принимали, потому что искали нормальный вариант. Я же рассказывал, мы смотрели штук, 4 дома мы смотрели, они такие странные дома сами по себе, по планировке, по состоянию, типа очень... То есть в нормальном состоянии более-менее всегда были дома очень дорогие, а здесь вроде и дом, ну, дороже, чем квартира, но в целом приемлемо, можно, стиснув зубы. Но он хотя бы выглядит нормально, теплый, все работает. Там машинка. Первый раз у нас стиралка, которая так тихо стирает, что порой даже кажется, что она не включилась, понял? Очень тихая стиралка, очень клево. Пылесос тоже очень тихий, очень клевый от Керхера тут, короче. Ну, я тебе рассказывал. У меня, правда, есть сомнения в качестве его эффективности, то есть мне кажется, что он не все собирает из-за того, что у него как будто бы сила тяги небольшая. Но клево. Нет, я так могу сказать, примерно 36-37 примерно выходит. Это с коммуналкой вместе уже. Ну, сам дом 30. И там коммуналка вот как накрутим. То есть сейчас зимой чуть побольше. Летом, надеюсь, будет чуть поменьше. Это мы сейчас сбили. Изначально хозяева за него хотели 35. Вот. Ай! А что взорвалось? Ну, у вас другие цены, Ричи. Я ж тебе говорил, что Ростов, в силу того, что сюда очень много людей ломанулось, очень много людей приехало из новых республик, из ЛНР, из ДНР, очень много сюда пришло. Тут опять же подняли тарифы, я имею в виду коммунальные и тому подобное. И люди пользуются моментом, они прям взвинтили цены, прям сильно взвинтили. Знаешь, как бы кому война, кому мать родна. This ship design is almost Quarian, but not quite. It's meant for synthetics, not organics. Synthetics do not care for organic ease of use or aesthetic beauty. In some cases, they actively oppose it. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they'd send you on this mission, Tally. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Тали прибедняется, говорит, я плохо командую кораблями. У тебя вообще, Ричи, выходные хоть получились какие-то? Ну, типа, у тебя есть дни, ну, я понимаю, вот сегодня, там, вчера ты сказала, сегодня, так понимаю, типа, более-менее выходные. И это все вчера и сегодня, или ты там и
До 5 до 6 отдыхаешь или нет? Если можешь себе это позволить. Ну, у нас как бы особо выбора нету, Рич. Ну, понятно, что можно забиться в какую-то конуру, но ты знаешь... Постоянно жить зажатый в тисках и тому подобное, это так утомительно. А мы так живем с 2014 года. Постоянно себе во всем отказываем, ужимаемся и тому подобное. Непонятно, когда просто жить. Непонятно, хоть когда вот хоть как-то чувствовать себя комфортно. Но... Ох! It rivals the main gun on Penumbra Apex, our flagship. We should be okay if we stay in cover. Фига себе. А как тут нам тут пройти-то, собственно? More incoming. I think they figured out what we're doing. Так, меня убили. Выхожу 9 числа, должен был уходить в отпуск 15 числа на 5 дней, но пришло отменить, так как накладка по отпуску с моим коллегой. Без нас двоих никто ни хрена делать не будет. Печально. Не, ну до 9 подыхать нормально, нормально. Уже что-то. Уже лучше, чем 2 числа выходить на работу. Я что-то немножко не совсем понял, как прятаться от этих электромагнитных волн. Я думал, что... Я думал, что если вот тут спрятаться, то оно не достает. Но оно достает, судя по всему, да? Нет, вроде не достало. О! Ах ты ёп. Его должно было побросить в воздух, но почему-то не подбросило. Тут он прям передо мной стоит. Фига, тут много просто. Прям очень много. Не, у нас такой положняк, что мы работаем по производственному календарю. Никаких переработок. Я даже когда от своих пацанов слышу «выходные сделаю», я им запрещаю. В выходные нужно отдыхать. Ричи, ты что, посмотрел слово «пацана»? Что за положняк от своих пацанов? Слышь? Что такое? Немножко подвинул талию. Нет, не смотрел. У меня бэкграунд немного своеобразный. Угу. There's the maintenance lock. Ну?
Ты что, прикалываешься, Шепард? Господи. Все что угодно. Прижался, кувыркнулся, но не нажать на панель, да? Клево. They've stopped firing. We're safe as long as the maintenance lock is in place. Let's move. О, падаем. Let's get out of here. Ну да, мне надо несколько человек спрашивал, не сидел ли я. Ой, Ричи. We live another hour. Watch your shield! Stick to cover! Как скажешь, моя хорошая. Still to cover. Блин, больно, больно, больно. Убили? Убили. Блин, я не понял, откуда стреляет пушка и где нужно прятаться. Из-за этого я слился. Я не понял, откуда летит урон. Да блин, это... Я ничего не вижу, что тут происходит. Они все стреляют из этой гребаной ракетницы. И я ничего не вижу из-за этого. Пик-пик. Меня от этого звука пик-пик уже немножко корежит, честно говоря. А, в ракету, именно в саму ракету, оказывается, можно попасть. А можно поймать ее лицом тоже, как вариант. Почему бы и да? Вот, начинается это пик-пик. Так, прошло, отлично. Так, следующую волну пропускаем и... Да в смысле пик-пик, блять, я ж там всех убил вроде. Ладно. Ладно. Ого, Архон, так что так много нужно? Блять.
Так, выстрел. Жду выстрела. Два подряд идут, что ли? Вот я пропустил этот момент. Угу. Так, ну что тут нас ждет? А, это лифт. Я надеялся, что это уже пульт управления. Ну, как обычно. Шепард, как обычно. Все вышли, он один бедолага остался на этом лифте. Good. Hopefully we're done with elevators. And come on, the drive course shouldn't be far. Тали в этой серии, в этой части прям такая уже уверенная в себе, такая прям командирша. Конечно, немножко вот это адмирал, вот ее назначили, немножко вот это флотом поуправляла, и смотри, какая модная стала. Командует. Говорит, давай, Шепард, пошли, быстрее. Она мною, Шепардом, командует. Вообще офигела. Женщина. That's definitely Reaper tech. But what's... О, там легион, наверное, сидит, да? Shepard Commander, help us. Legion. You know this Geth? Yes. It helped me fight the collectors. It's on our side. Unless it was reprogrammed, like the rest of the Geth. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all Geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? Не, не так. Я думал просто ёб его. Got it. Tali Zora to fleet. The signal is about to go offline. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. А, у него такая нормальная такая дырка в груди, да? Угу. As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. По-моему, нас заметили, да? Мы отключили щиты и оружие, но теперь они в курсе, что мы здесь. Да, что ты говоришь? Серьезно? Подкрепление? Я бы никогда бы не подумал. Я бы думал, это фанаты бегут меня поздравлять с победой. А оказывается, подкрепление гетов. Ёп. The Warriors have a chance now. Combat drone inbound. Ох уж эти долбаные пик-пик.
Не могу понять, это свой или чужой. Тали просто тоже кастует этого чувака, я... Кстати, как успехи с питоном? В последних версиях Unity завезли нативную поддержку питон скриптов через интерпретатор. Ни на что не намекаю. Пока что заморозил обучение, есть там такая функция, я не успеваю. Из-за того, что малой постоянно дома болеет, и так как Галя работает, и мне тоже нужно работать, у меня просто тупо нет времени, вообще физически нет времени для того, чтобы учить. И я вижу, как я отстаю, я вижу, как я перестаю понимать, что они пытаются мне дать, поэтому я заморозил, в другой поток пойду, попробую, когда чуть-чуть разрулится со временем ситуация, потому что пока что это, ну, типа, будет очень печальный результат. Вот поэтому никак. Пока что, к сожалению. Да ничего ты не окей, понимаешь, это просто... Ну, то, чего я и боялся, что я просто не смогу нормально усваивать материал из-за того, что он и подан, мягко говоря, так очень средненько. Но я еще и не могу посидеть, понимаешь, вот спокойно просто поразбираться. Ну, то есть там, условно, ролик, там, минут на 10-15 обучающий. А я потом еще могу сидеть минут там 40, полчаса, просто читать дополнительный материал в интернете, пытаясь разобраться, что же мне пытались донести. Ну, такого плана проблема. А куда он делся? Погоди, он только что... Вот. Но я не отказался от затеи, если что. То есть я не то, что такой, не, я не буду. Буду, просто мне нужно нормально этим заняться, потому что, ну, смысл в полдела это все учить. Ой, сейчас взорвется. Так, вроде все. Как я хорош. Как я его прям размотал. А куда легион делся, кстати? Я что-то провтыкал. Это же время затратное дело. Я когда вкатывался реально по 15-18 часов в день сидел. Даже пришлось с женой несколько бесед провести. Ну, все-таки там уровень задач у меня пока что легкий, поэтому постолько нет, но время это требует все равно свободного. А его нету. Просто нету. Последней каплей стало, когда я сел, хотел поучить, а мне говорят, такая, может ты пойдешь типа с ребенком погуляешь наконец-то, знаешь, я понимаю, что мне не дадут типа учиться. Такой, короче, замораживаю и иду гулять с ребенком. Так, все. Ой! Shepard to fleet. Hold fire. I repeat, hold fire. They're not responding. Damn it. Shepard Commander, we have taken control of docking. Да ёп. We'll be right there. Шепард, держи! Да ёп, мать. Ну, конечно, короткий путь всегда не срабатывает. Я всегда так за них переживаю, когда они падают. Я понимаю, что они, ну, бухаются там на спину, куда-то на бок. Все отбитое нахрен вообще просто. Тали, блин.
Да не то, чтобы у нас тут такие. We're leaving in a Geth fighter, transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go. Шепард, командор. Помахайте крыльями, что ли? Ко мне в 2016 приехал друг на Рождество, ему типа ща через полчасика сижу, говоря. Он меня по плечу потом типа хорошего, оказывается 4 часа прошло. Да, так бывает. Мне так сейчас со стабилкой. Начинаю что-то крутить, вертеть, и в итоге такой типа херасик, сколько времени уже. Я, кстати, пытаюсь разобраться, как текст вписывать в эти промпты. Ты не разобрался, нет? Не могу найти нормального гайда по этому вопросу. Жарковато стало. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. You did the right thing. Just give me a heads up next time. Thank you, Shepard. I'm glad there's at least one other soldier in the room. I've got to get back to the Heavy Fleet. Ron, we'll talk later. Boshtet. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Koresh sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Это еще что такое? Wait. Everybody calm down. Its name is Legion. It helped me destroy the Collectors. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. Нет, я говорю, как в картинку текст вписывать. Я хочу на картинку нанести текст, но он же его корежит. Я пробовал через Депс или через Кенни пробовал, все равно текст не вписывается. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about it? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits are off the table. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades? Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Killa, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of the server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Так, хорошо. Она теперь уже с нами на Нормандии. Так, ну мы почти... Мы уже почти собрали минимум, который нужен. Тали. А, это адмирал Ран, извините. Я думал, это Тали. Тали, простите, обознался. Вы со спины все одинаковые. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still... A Geth who just saved your fleet.
And I wish I could have known it better. But right now, what do you need? I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Какой-то сигнал бедствия сработал. Кониш. Первый раз слышу это про таких ребят. Что за кониши? Звучит почти как эмиши. Для этого есть отдельные модели. Я юзал SDXL ControlNet Optical Pattern, но есть и получше. Но она рисует только текст и все. Я просто хочу, чтобы ты понимал, зачем мне это нужно. Я хочу делать обложку в едином стиле. Потому что когда ты делаешь обложку, а потом накладываешь на нее текст, текст все равно выбивается из нее. А если его вписывать в промпт, и обложка будет формироваться вместе с текстом, она будет как единая композиция. Я вот этого пытаюсь добиться, понимаешь? Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot. I've added the Corian fleet's combat data to ours. Извини за сорванный обед. Надеюсь, ты дашь мне еще шанс, освободишься, дай мне знать, и я появлюсь. А чё она, собственно, меня зовет на обеды там куда-то и тому подобное? Можно подумать, что она подбивает ко мне клинья. Хотя по факту она же по девочкам. Ей же типа насрать на мужиков. Я ей по факту не нужен. Так, обломки гетов. Что тут у нас? Мигрирующий флот. Вот, Ранох. Спасти адмиралов гетов. Да. Не, обучение стиля это прям отдельный скилл. Но делается не так плотно, как может показаться. Либо через лору, либо через гипернетворк. Обучение стилю? А при чем здесь стиль? Я говорю про... Ладно, забей. Так, Тали теперь у меня в команде, да? Это чудесно. Давайте возьмем Эшли, мы ее редко берем на прогулки. Возьмем ее, и Гарус тоже засиделся что-то вообще прям сильно. Эшли вообще постоянно дома сидит. Можно подумать, что я специально это делал. Так. Длительные заморозки. Отряд получает крия-патроны с эффективностью 50%. Да. Но ты можешь все-таки скормить папку с пикчами и сказать запомни. Потом она будет где максимально похожей. Я понимаю, как работает лора, но я не про это. Я не хочу, чтобы она делала мне максимально похожей. Я хочу, чтобы она делала мне просто с надписью, которая мне нужна. То есть креативила, но при этом надпись, чтобы была. Я не знаю, может, я как-то неправильно объясняю, но... Ну, то есть вот у меня картинка на этом стриме, например, да? Все выполнено в едином стиле, кроме надписи Commander Даник и Mass Effect Логан. Но Логан сам по себе такой. А вот Commander Даник написано как бы не в том стиле, в котором выполнена картинка. Я хотел, чтобы они были едины. Есть такое в фотошопе, там есть такой новый аишный фильтр, который типа... Тут ты можешь наложить несколько слоев, и он сделает один общий стиль, грубо говоря. Но Photoshop с таким, естественно, штукой такой получить сейчас невозможно. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... I guess it just did.
Это Легион уже, по-моему, уходит, да, так понимаю? Угу. Я его по наручнику признал. This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Хера себе, у Эшли там арсенал на спине. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Что-то мы все такие в броне, а Эшли бегает в костюмчике каком-то. Надо ее переодеть будет потом. Mapping to consensus. Remain still. Говорит, не двигайся. И Шепард такой. Shepard Commander, excess movement during an upload is Вот. discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into this server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here, You look different. we have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your Так, exit начинаем port, but you бродить will по not be фэнтезийным alone. вот этим We will уровням. maintain В каждой игре contact такой and уровень assist. есть. Не люблю я, честно говоря, их. Вот прям не люблю. This foreign code is a manifestation of establishing connection to access point. Сейчас я не очень понял, что я должен делать, ну да ладно. Warning, connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. Вот, да-да-да. Угу. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. Ну, короче, тут визуализация того, чтобы... Ну, так, как мне привычно, чтобы мой мозг не сходил тут с ума. Поэтому они дали мне пушку в руки. И мир выглядит как что-то, ну, человеческое. Так, я прошел по кругу, да? Я надеялся, что здесь откроется проход, но тут ничего... Нет, это не разрушается. Ладно. Ага, вот так это делается. Понял. Окей. Connection established. Proceed to the access point. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown.
Please investigate. Так, а куда пробраться? Я думал, может быть, в стенке можно просто дырку пробурить и куда-то пройти. Типа как секретный уровень. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Угу. Так, это тоже вроде не рушится. Ну, я прям нормально так рушу им код, я считаю. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Так, а что его не пускает? Подожди. Так, я отсюда пришел. Значит, не туда пошел. Здесь ничего не добавляется. Нет, значит, вот здесь вот что-то должно быть разрушено, только я что-то не могу понять. А, вон внизу, что ли? We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Дата-кластер. А я вроде все разрушил. А к какому дата-кластеру они не могут получить доступ? Ну, вот это не рушится. Так. А, вот тут, наверное. Нет. Не это. Но меня же зачем-то сюда привело, правильно? Может, я тут просто что-то не дочистил? Вот типа вот этого? Ну, хотя вроде нет. Всем, ребят, кто присоединился, всем привет, всем добро пожаловать, всем приятного просмотра, с наступившими праздничками вас всех. Какой вот про что вот он говорит? Вот тут же ничего нету. Ну, он же не про это, судя по всему. Это уже такое, остатки. Может, надо прям все уничтожить тогда? Ну, типа, я вот имею в виду вот такие вот, типа, кусочки, может быть, надо уничтожать. А, вот. Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information Всё, from понял. our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, Creator Zahak. Yes. Very good. Слуга народа, серьезно? Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past?
Why are the Quarians masked? You must disrupt the infection of this data cluster to contain. How many creators have you witnessed unmasked? Good point. Интересно, долго мне еще по этому миру тут путешествовать? This data cluster contains information time-stamped 290 years ago. 290 лет. Серьезно? Хотя, блин, у нас живой этот чувак, который из вообще прошлого поколения, там, до атаки жнецов. 290 лет уже такой детский лепет. Что я должен пройти? Ну, я тут по кругу бегаю, я понял. Ой! Нормально, главное, что я не вывалился. Не вывалился. Creator, this unit detects no malfunctions. It is still capable of serving. You see? It's ignoring all shutdown connects. 10 лет, а просто когда первую пару проспал. We will reprogram. Угу. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Так, просить тоже last data cluster. А где он? Куда просить-то? Ага. Ага. Ну, то есть, то есть, ага, вот. Надо было просто шмальнуть, чтобы он не пропустил. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Gav following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establishing connection with the remaining server node. Немножко историю геттов мне показали. In a manner of speaking. What's your status, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. А, то есть это только половина? What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Угу. Понял. Сначала не понял, а потом как понял.
Да-да-да, еще узлы. Угу. То есть нужно жахнуть по дальнему, чтобы ближний слишком быстро не воскрешался. We require access to this data cluster. You must disrupt a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Ну, то есть мы бахаем вот тут вот тут вот. There is a vulnerable point further along the infection. Вот там вот бахаем. Slow its growth toward the data cluster. Там вдалеке тоже вот бахаем. Вот надо просто подальше то, что бахается, то есть разрывать узлы. Тогда он не успевает самовосстанавливать. Ой, у меня пушка закончилась. Это неприятно. Даже в вымышленном мире чертовы патроны имеют такое неприятное свойство, как заканчиваться. Нет идеального мира. Так я вроде же все... А, вот там еще дальний, да? Out of the way! You can't do this to them! I said step away from the geth! This is insane! We need the geth! You can't just destroy them for asking for it! Time's up! Throw her into the others. Нормально так он. Деваху в этот самый по пузу. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. И так, куда мне идти? Обратно. А еще при беге какие-то очень странные звуки получаются. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. We cannot establish a connection without access to this data cluster. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Так, это есть. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Мне бы туда просто как-то пройти. Патроны! Патроны! There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Мне нравится, что этот гет постоянно мне очень так терпеливо повторяет одно и то же. Типа разрушь сначала уязвимые точки. This data comes from a period during which the creators declared martial law. And come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Creator Megara, what is your status? Creator Megara. As time passed, the creators who opposed martial law were ultimately outnumbered.
Сейчас, я секунду, ребят, сейчас вернусь. Так, сорян. Так, куда мне бежать? Кластер, все, вижу. Надеюсь, что я сейчас успею до конца хотя бы эту миссию пройти. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Osprey is down. Do not engage the gate. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. Создали, блин, на свою голову. This isn't happening now. It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We have secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not going to be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth, and perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. Нормально мы всех подключали. Посмотрели ролики про былые времена, вот это, пообщались с Легионом, и херак все отключились, клево. Ну, я молодец. Опять всех подключал. Severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the exit port and disconnect from the... Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Так. Ну, все окей. Я погулял в виртуальной реальности, спас всех. Какой хорош. Хорош капитан Шепард. Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn.
The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. That's convenient. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Да, мне любая помощь They're пригодится. welcome to sign on. The Reapers will put up a tough enough fight. We are aware Geth are capable of calculating odds of victory over the old machines. What are the odds? Greater than they were before. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Я так понимаю, это конец миссии? Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. В чем проблема? You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. Как That's мозг a fully выглядит. evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. Ну, так это и есть, да, It так-то. is. Commander! I witnessed their history, Admiral. The Reapers sped up the process, but the Geth were always moving this way. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Так, я не хочу их. Maybe they don't Да. have to die. After what I saw on that server, I don't know. Maybe there's another option. Вот. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? We still haven't gotten a rescue ship to Admiral Kurz. Can he wait? We're suffering heavy civilian casualties without him there to organize them. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Commander, I gave in Admiral to your Hackett's reckless available on behavior Vidcom. beforehand. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. Так, я думал, просто кого поддерживать. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our
Это не повторяет одно и то же. Так, ребят, я думаю, что на сегодня мы заканчиваем. Как раз уже 10 вечера. Ромке большое спасибо за поддержку. Спасибо большое за заказ. Стрим будет, скорее всего, завтра вечером, ребят. Как обычно. Днем, наверное, я... Или днем посмотрим, короче, ребят. Ну, выйду в эфир 100%. Всем хорошего отдыха. Всех обнял, приподнял. Еще раз всех с праздничками. И до завтра. Пока-пока, ребят.